Hello students, can I answer? I suppose English, physics, jone porikha dila bhalo hoise. Olop English paper out of the box aise. Pattern common mila nai. Same also physics direct common mila nai. Mane olop tough aise kisuman pattern answer. Aru previous years directly repeat kora nai. So I have projected this long back also, and as you hetu kotha kobole goiso. We are going to now discuss the most important questions. और मैं पूरा सानी play गुटे chapters और line to line simultaneously play the most important prevalent questions जिखिनि previous years आहा नाय आरो जिखिनि possibility आसे आहा সেইখিনি based on मैं এটা complete video बनाइছো video तो सोआ तुम्हार completely এটা technique আছে সোआ एटो completely सबे share মানে আৰু subscribe একানে কৰিব কৈছো সবকে যে এই যে last 4 দিন আছে কেনেকে 80 plus পাব পাৰি 30 assuming যে তুমি 30 practicals পোৱা हे most important questions के मैं तुम्हारे डिस्कस करी और खिनि पूरा कॉमन पाबाय कारण मैं गुटे लाइन टू लाइन उठाइছো सो टेक्निकली যদি সোয়া যায় I would like all of you to share within your friends that is सबरे help হক এই পরীক্ষা সময়ত okay now the trick is how to see the video তোমালোকে স্টার্টিং অরে ভিডিওৰ নোটিফিকেশন যেটা পাবা সবা চাই আসা very good but more prevalence pattern যে মই দেখে যেনেকে solid state আছে মই solid state questions বিলাক ডিসকাস কৰিম হে ডিসকাস কৰাৰ লগে লগে what you need to do is that তুমি মই প্ৰথম ডিসকাস কৰা আগৰে তুমি চ্যাপ্টাৰৰ মেইন পইণ্টছ বিলাক পঢ়ি লবা ঠিক আছে যিখিনি মই অলৰেডি দিছো ওয়ান শট দিছিলে ওয়ান শটও দিছো নরমাল শটসও দিছো তো ওয়ান শটস বিলাক যেটা দিছো হেখিনি ভালকে চাবা চাই মেলি প্লাই ইউ প্লিজ হ্যাভ আ কনফার্মেশন অন দিস পইণ্ট এন্ড হোয়াট ইজ দ্য কনফার্মেশন চ্যাপ্টাৰটো পঢ়াৰ পিছত এইকেইটা কোৱেশ্চনছ কৰা হৈছে নাই যদি কৰা হৈছে ভাল নহলে যদি কোনবা এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট আছে যি হসাসি অৱস্থা বহুত বেয়া টু বি ট্ৰু মই জানো বহুত বস্তু হোৱা নাই বহুত কোৰ্সেছত বহুত কলেজৰ মানে কোর্স के करा নাই so many issues are there so respecting to all the points তোমালকে গুটে ভিডিও খিনি সাবা and point to point ৰখি সাবা it's going to be a 1.5 hours almost video so please observe every point line to line কাৰণ মই আজি গুটে কেমিস্ট্রি খনে গুটে 1.5 ঘন্টাত কম ঠিক আছে so not wasting much more time let's start with the first probability of the questions that is solid state और हमार सबसे important questions बला है define crystalline and amorphous solids तारा crystalline solids and amorphous solids मध्य difference আছে difference किनी ভালকে পঢ়িলো তোমালোকৰ মোৰ ওয়ান শট ভিডিওত গুটেখিনি লিখা আছে তোমালোকে গম পাই যাবা যে crystalline और structures বিলাক থাকে amorphous structure pattern না থাকে হেবিলাক থাকিবা and give one example of each rubber আৰু তোমাৰ ধৰা এনেকে diamond কিবা এটা দিব পাৰা examples okay next explain the difference between a lattice and a unit cell কেনেকে সলভ কৰিবা এইটো কোৱেশ্চন সিম্পল কথা lattice মানে কি গুটে স্ট্ৰাকচাৰটো হয় unit cell মানে কি এটা ব্লক মনত আছে নে মই তোমাক একদম নাটচেলত কৈছো কি লিখিব লাগিব ঠিক আছে লিখিবা তুমি হে পৰীক্ষাত মই এজিউম কৰিছো যে সব 2 মাৰ্কৰ লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ হয় at least কাৰণ আমি জানো কে কেমিস্ট্রি 3 কে বেছি কোৱেশ্চন নাহে নিউমেৰিকেল থাকিলে তো explain the difference between a unit cell and a lattice आता तो lattice whole complete structures unit cell whole one particular block जो तो repeat हुआ जाए next what is the coordination number of an atom in a simple cubic body center and a face centered simple cubic और 1 থাকে body centered और 2 থাকে and face centered और 4 থাকে ঠিক আছে next explain the term packing efficiency with reference to a crystal structure packing efficiency কিমান percentage হুমাবো পাৰি কিমান percentage voids না থাকে কিমান percentage আমি holes বা empty space না পাও হেতু আমি packing efficiency কও calculate the number of atoms per unit cell ইয়াত মই কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ খুদিছো ইয়াত মই ক্যালকুলেশন খুদিছো ক্যালকুলেশন মানে তোমাক খুদিব পাৰে 8 * 1/8 কৰি প্লে 1 কৰা 6 * half কৰি প্লে 3 কৰা हे पैटर्नत गुटेखिनि सॉल्व কৰিব লাগা হ'ব পাৰে derive the expression for radius ratio r plus by r minus octahedral tetrahedral তাৰপিছত তোমাৰ ট্ৰাইগোনাল আৰু নরমাল কিউবিকৰ ৰেডিয়াস ৰেশিওস খিনি গুটেখিনি তুমি ডিটেইলস পাবা তাৰে ফৰ্মুলাস বিলাক 0.155 0.225 0.414 and 0.72 এই গুটেটা লাগিব তোমাক নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন স্কটকি এন্ড ফ্ৰেঙ্কেল লিগাস স্কটকি কি আসলে এক পেয়ার অফ আয়ন্স গুছি যায় ফ্ৰেঙ্কেলৰ কি আসলে one particular cation comes from the lattice point to the main interstitial site hetu asile next define semiconductors enokwa conductors june na to normal conductors onista powerful na to tumar insulator onista weak hoy majot thake how they are different mo jane kolu kotha point dot now accept concept of energy band formations in solids etu topic ahibo pare energy band in solids jot janibole hole ekdom simple kotha conductors majot ekebare gap na thake insulators jot gap to bahut beshi thake and semiconductors jot partial gap thakibo next calculate the density of the unit it's a very important question
Calculate the density of a unit cell of a body centered cubic cell of a metal if the edge length of the cell is 288 picometers and the atomic weight of the metal is 93 U. Z density equal to Z ma cube by Na. Na whole Avogadro's number 6 × 23. A whole edge length paper tomar dia asle edge length. Next molecular mass. ইয়াত যে বডি সেন্টার বলি দিছে তোমার 0 ভ্যালুটো দিছে ইয়াত খালি মই কৈ দিছো এটমিক মাসটো তোমাৰ 93 দিছে তাতে বহাই দিবা মলিকুলার মাসৰ জায়গাত আনসার ওলাই যাব ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ এটমস present in a face centered cell if the edge length is 200 picometers. A equal to 200 picometers দিছে তোমাক ইয়াত লাগে নাম্বার অফ এটমস এটো ট্রিকি কোশ্চেন হয় 200 নাসাবা ফেস সেন্টার চালে ডাইরেক্ট আনসার 4 পাবা clear. Let's move to the next part of the points important questions. What is the difference between a crystallite and a crystal? Crystallite মানে সৰু পার্ট যেখিনি বস্তুবিলাক রিপিট হয় crystal মানে গুটে ডাঙৰ স্ট্রাকচাৰৰ যেটো গুটেখিনি ইউনিট সেলস বিলাক রিপিট হয় সৰু পার্ট খিনি রিপিট হলে crystallite ডাঙৰ হলে তোমাৰ crystals. Next explain the difference between covalent solids and molecular solids. Covalent solids or network of atoms থাকে very highly dense থাকিব and melting point and boiling points বহুত বেছি থাকিব molecular solids কি হয় melting points and boiling points বেছি না থাকে ইয়াত atoms থাকিব ইয়াত কি থাকিব molecules থাকিব and molecules or solids তুমি তিনটা ধৰণৰ পোৱা polar non polar and hydrogen bonded. Define interstitial sites যিখিনি space empty space থাকে সেইখিনি আমি কি বুলি কওঁ interstitial sites. Calculate the radius of an anion if the radius of the cation has a radius of 100 picometers and the distance between cation and anion is 200 picometers. Please keep it in mind r plus by r plus plus r minus মানে radius of the cation or radius of the anion হে দুটাকে তুমি এড কৰি পেলাই ভ্যালুটো 200 বহাই দিবা radius of the cation দিছে radius of the anion তোমাক উলাব লাগিব. Explain the concept of a defect in crystal structure. Give examples. Defect কি হয় পয়েন্ট ডিফেক্টস থাকিব এটা एग्जांपल দৰ থার্মোডাইনামিক ডিফেক্টস থাকে বহুত ধৰণৰ एग्जांपल्स আছে যিকোনো एग्जांपल এটা উঠাই কৰিব পাৰা হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন এন টাইপ এন্ড পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰস এন টাইপত বেছি নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভ টাইপ হয় পি টাইপত পজিটিভ টাইপ হয় এন টাইপত নাম্বার অফ ইলেক্ট্ৰনস বেছি পি টাইপত মানে প্রোটনস না থাকে কিন্তু ইলেক্ট্রনস কম থাকে হোলস থাকে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইন্ট্রিনসিক এন্ড এক্সট্রিনসিক কন্ডাক্টরস ইন্ট্রিনসিকত বাহিৰৰ পৰা ডোপিং নকৰে এক্সট্রিনসিকত বাহিৰৰ পৰা ডোপিং কৰে ইটস আ ফাস্ট ৰিভিজন দ্যাট উই আর অলসো ডুইং along with the questions. Calculate the packing efficiency এটা আহিব মোৰ মতে সিম্পল কিউবিক বা ফেস সেন্টাৰত আহিব লাগে স্টিল মই ইয়াত সিম্পল কিউবিক দিছো তিনটাই চাই যাবা packing efficiency 74% 68% and 52.4% কোনবাৰ আহিব পাৰে কিন্তু concept of a metallic bond মানে কি metal kernels বেলাক dipped in a sea of electrons thakibo that's a metallic bond case. Calculate the density of a face centered cubic structure if the atomic radius I already koisu. What is the difference between ferromagnetism and antiferro? Ferro gute keta same directions, antiferro up down clockwise keta directions thik ase. What is the difference between a dislocation and a vacancy defect? Dislocation mane নিজৰ মেইন এটম সাইটৰ পৰা গুছি যোৱা ভ্যাকেন্সি মানে অকল ভ্যাকেন্ট হৈ থাকা ডিসলোকেট আৰু ভ্যাকেন্সি মাজৰ হেতুৱে ডিফাৰেন্স আছে Calculate the number of atoms present in a cell if radius of the atom is 100 picometer. Another tricky questions. Body centered supply directly gom paba lebo answer 2 hobo. Clear? Let's move the next. Calculate the packing efficiency by percentage efficiency of a body centered cubic 68%. Etu tumi calculate kobo lebo please derivations pa hoy na jaba. Explain the concept of doping. Doping to মই কৈছিল বাহিৰৰ পৰা বস্তু যদি ফরেন এলিমেন্ট ঢালা যায় গ্ৰুপ 15 বা গ্ৰুপ 13 ৰ এলিমেন্ট যদি 14 ত ঢালা যায় হেতু ডোপিং বুলি কয় What are the voids in a crystal structure? হেখিনি এম্পটি স্পেসেস যিখিনি আমাৰ মানে আনইউজ হৈ থাকে এগুলা আমি ভয়েডস বুলি কওঁ ট্রাইগোনাল টেট্রাহেড্রাল অক্টাহেড্রাল এন্ড কিউবিক ভয়েডস পোৱা যায় What is the difference between tetrahedral and octahedral void? Tetrahedral coordination number 4, octahedral coordination number 6. Calculate the number of tetrahedral voids and octahedral voids in a face centered. Tetrahedral voids ৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি আছিল 2n. Octahedral voids ৰ কাৰণে কি আছিল n. তো face center কিবা যদি 4 হয় tetrahedral voids 8 পাবি octahedral voids 4 টাই পাবি How many tetrahedral voids and octahedral voids are present in a unit cell in a body centered? Again, the same formula, tumi bohai dile direct answer pai jaba. What is the coordination number of an atom occupying a octahedral void? 6. Calculate the number of octahedral voids per atom in face centered. Face centered hole 20 jodi 6 thake octahedral voids pointed n into na thakibo to face centered answer hole tumar na paba 4. What is the difference between the simple cubic and a face centered cubic lattice in terms of voids? What we would like to say is that ekhini je ami gote simple cubic and face centered major difference ot ki ase simple cubic ot voids to beshi thakibo and face centered ot voids khini kom thakibo thik ase okay
So এটা next মই আগবাঢ়িম solution chapter লৈ solutions are define molarity and molality molarity মানে number of moles by volume of the solution molality মানে number of moles by solute by mass of the solvent in kg how are they related derivation is directly important okay calculate the mass numerical or এটা বস্তু ভাঙি দিছো calculate the mass percentage of a solution w by w direct formula use কৰিবা define qualitative properties those which depend upon the number of particles of the solution how are they related to concentration যিমান qualitative property তোমাৰ বাঢ়িব লাগিব হিমানে তোমাৰ number of solute particles বাঢ়িব লাগিব derive the formula for Raoult's law very important man very important p equals to p a naught a xa plus p naught b xb and how does it explain the behavior of ideal solution যদি Raoult's law follow কৰে তেতিয়া ideal solution নহলে নহয় calculate the boiling point elevation of a system okay boiling point er kane delta tb equals to kb into m kb paper or d dibo tumar m tumi ulabo lagibo molarity that is nothing but number of moles of solute by mass of the solvent mass is number of moles ulabo lagibo direct will get the answers explain the concept of osmosis how does it differ from diffusion osmosis mane ki semi permeable membrane di par kori jay kintu diffusion or ki hoy kono semi permeable membrane na lage amar next derive the formula for the Van't Hoff factor Van't Hoff factor moi janu ahibo na lage kintu kali eta ঘটনা হৈছে ফিজিক্সত বলে কিছুমান কোশ্চেন আউট অফ দা সিলেবাসও আহিছে যিখিনি মেনশন নাছিলে সেই কাৰণে মই এটা বস্তু দিছো ঠিক আছে Van't Hoff factor জাস্ট ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা I equals to number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociations next calculate the freezing point depression delta tf equals to kf into m same kf to toma paper দিব molality number of moles of the solute তুমি উলাব লাগিব mass দিছে molecular mass দিছে number of moles of the solute to directly ulaba next what is the difference between isotonic hypertonic and hypotonic solutions ekada question brilliant questions হয় কেনে আহিব দেই isotonic মানে same concentration hypertonic মানে basic concentration hypotonic মানে কম concentration explain the limitations of Raoult's law Raoult's law non ideal solutions কাৰণে problem to কি হয় they do not follow this কেতেবা তোমাৰ vapor pressure বাঢ়ি যায় কেতেবা তোমাৰ mole fractions বহুত shockingly বাঢ়ি যাব বা তোমাৰ entropy বিলাক বা Gibbs free energy বিলাক change নহব বা volume of the solution to কমি যাব বা বাঢ়ি যাব হেতুৱে difference বা limitations হয় আমাৰ Raoult's law next explain derive the formula of elevation in boiling point and depression in freezing point how are they related to the molality direct graph khon akiba thuniake and then delta t equals to kb into m delta tf equals to kf into m formula bahaba answer hoy jabo calculate the osmotic pressure of a solution pi equals to crt c mane concentration number of moles by volume number of moles ulabo pariba mass and molecular mass di r or t to janai 0.082 and temperature is 298 300 kelvin yeah to 27 degrees celsius se to 300 kelvin ahibo explain the concept of ideal and non ideal solutions ideal solutions follow Raoult's law non ideal solutions do not follow Raoult's law how does the deviation from ideality affect the properties of the solution jiman deviate hoy goi thakibo kiman keteba vapor pressures bari jaba pare enthalpy of the solutions bari jaba pare ba komi jaba pare aru thik tenake tomar vapor pressure komiu jaba pare enthalpy of the solutions komiu jaba pare depending upon positive deviation ba negative deviation now this is very I think most important question from this chapter is Henry's law janoe mole fraction equals to kh into equals to p etu formula to direct lakhaba how is result to the solubility jiman solubility badhibo jiman solubility mole fraction jiman badhibo himane besi diffused hobo gas to eto gasor solutions ogane kotha pata jay aru kh saba jodi kh badhe to mole fraction komi jay solubility to komi jay kintu dei explain the solubility of nitrogen gas in water at this one it is formula is directly related to the Henry's law directly jiman khini formula ase direct at bohaba answer ulai jabo derive the formula for relative lowering of vapor pressure p naught minus ps by p naught equals to mole fraction of the solute the derivations to moi koraisu please have a check in that particular point and how is it related moi direct koisu eto derivation important hoy next calculate the vapor pressure of a solution that contains 20 gram of ethylene glycol to vapor pressure lage p lagibo at of 200 grams of water at 25 degrees celsius this is nothing but p equals to p naught a xa plus p naught b xb tare formula bahale ulai jay derive the formula of osmotic pressure pi equal to icrt how is related to the molar concentration directly proportional calculate the boiling point of a solution that contains 10 grams of glucose dissolved in 100 gram of water that's a numerical pi again they've asked about the delta boiling point that is delta t equals to kb into m next explain the concept of vapor pressure of lowering p naught minus ps mane vapor pressure komi jay notun solute eta non volatile solute mane solid solute dharile komi jay hetu bostu kotha likhibo koise how does it relate to the concentration of the solute jiman concentration bari thakibo himan vapor pressure besi komi goi thakibo kan solid bari jabo ta pressure to komi jabo next calculate the freezing point of the solution again delta tf equals to I to 9 delta tf equals to kf into m tare tf not to janu ami but tf ulabo lage dar ঠিক আছে
osmolarity মানে same concentrations যদি থাকে osmosis যদি দেখায় হেতুক আমি osmolarity বুলি কওঁ how is it related to the molar concentration যিমান concentration বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমান তোমাৰ osmosis তো তোমাৰ বা osmotic pressure তো তোমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব derive the formula of the boiling point elevation again boiling point of delta T equals to Kb into m graph খন আঁকি দিবা ধুনিয়াকে আনসার পাই যাবা তাতে calculate the molarity of a solution molarity মানে কি number of moles by volume number of moles 15 gram দিছে molecular mass দিছে number of moles উলাবা volume ঢালিবা উলাব calculate the concept of isotonic hypertonic solutions এটো মই গম পাইছো isotonic solutions হলে কি হয় মুভমেন্ট হ'ব না নাই সলভেন্ট বিলাকৰ নহয় questions খিনি ভালকে চাবা দেই যিখিনি মই লিখি দিছো লাগিলে এটা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰখি পজ কৰি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ব্লে একবাৰ চাবা that is very important I am not going to discuss those things which are not going to come I am discussing which are having big possibilities to come so next is derive the formula for the freezing point depression how does it relate to the molality of the solution delta TF equals to kf into m again bare repeat kori thoiso ei bostu thik ase next electrochemistry মই waste নকৰো টাইম most important chapter so ha sari din ase e gota keta questions koribo pariba a gota keta question jodi koro মই sure shot কৈছো 50 plus পাবি and eto aibla porikha dina jena 28 tarikhe rati মোক নিজে কবি বস্তুত CBSE স্টুডেন্ট হক HSEC স্টুডেন্ট হক গুটে কটা আইবলে মোক কবি হ স্যার ঠিকই কইছিলে আহিছে কিন্তু বস্তুগুলা okay define standard reduction potential the মানে জিমানখিনি capacity থাকে to get reduced derive the Nernst equation Nernst equation of derivation to E equal to E naught minus 2.0.06 by n log of মানে product by reactant এইটো derivation লাগিব দে বহুত important হয় how is it related to the equilibrium constant delta g যেতিয়া 0 হৈ যায় তেতিয়া equilibrium constants আহিব so ultimately delta g naught equal to minus 2.303 RT log of equilibrium constant হেটো formula calculate the standard EMF of cell that involves the oxidation of zinc and reduction of copper actually কৈ দিয়া নাই this is Daniell cell only so Daniell cell to akiba solid bridge akiba wires or connection লগাই দিবা ধুনিয়াকে তোমাৰ বুজি পাই যাবা তাতে আৰু reactions বেলা পাহৰি নাযাবা দে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিলে zinc or zinc 2 plus বা copper 2 plus or copper direct ulabo explain the concept of cell potential same concept as reduction potential how does it depend mane confuse koribo pare cell potential boli dipla student e bahori jaki reduction potential dise na nai ebla kotha ai jay now how does it depend on the concentration of the reactants and products in the cell reaction it depends upon the concentration se mane kenekwa jiman concentration bare ba kome cell potentials bilak affect kore E equals to E naught minus 0.06 by log of product by reactant concentration so concentrations affect hole answer bodli jabo derive the formula for the cell potential of the chemical cell obviously E equals to E naught cathode minus E naught anode eto ulabo dise reduction potential sir how is it related to the half reduction mo already koisu E equal to E naught cathode reduction potential minus E naught anode reduction potential next calculate the cell potential that involves the ejection of Fe3 plus to Fe2 plus at a cathode and zinc to zinc 2 plus please keep it in mind yat kintu eta electron transfer hoise ya duta electron transfer hoise jodi kuma pauri goisa samoy ase etio video khini swa electrochemistry tat ma pura dekhaisu keneke olabo lage now what is the definition of electrolysis and Faraday's laws very important first law and second law mukhosto kori jabai ahiboy m equal to zit and m equals to m1 by m2 equals to z1 by z2 how is it different from a galvanic cell ot ki hoy electrical energy pra chemical energy pra electrical energy pao kintu electrolytic cells ot ami ki pao electrical energy pra chemicals pao derive the formula for the Faraday's constant f equals to 1 মানে 1f equals to 96500 coulombs keneke koriba 6 avogadro number joto ase 6 into 10 by 23 hetuk multiply koriba ki hedi 1 mole of 1 electron of charge 1.6 into by minus 19 you'll get the answers how is it related to the charge of an electron and Avogadro's number mo koisue charge di multiply kori diba gote hini 1 Faraday pai jabi calculate the amount of silver deposited m equal to zit current dise time to khare minutes ot dibo porikhat kine seconds ot use koriba seconds use unit conversion nokoile kintu size tomar de dhonko mane next over voltage mo just koisue extra voltage required to oxidize or reduce the system derive the formula for the electrode potential of the cell containing its ions how is it related to this obviously derive the potential mane ako E naught cathode minus E anode so amar possibilities of various question koraiso kintu questions bilak same hoy pattern bilak same hoy thik ase next calculate the standard electrode potential of a metal M that is given yare tomar reaction dise A2 dise aru A2 dise to yar E equals to E naught bahaba E naught value dise tomar minus 0.06 by n দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে log of products by reactants ডাইরেক্ট ভাবা সলিড বেলা কিনে এক্সপ্রেশন নিলিখে অকল m2 প্লাস অর মানে aqueous conditions ত লিখে explain the concept of corrosion কি হয় কেনেকে হয় সেটো জানা reactions দুটা আছে anode reactions আর cathode reactions সেটো দরকার তার লগত তুমি এটো জানিব লাগিব যে galvanization বা পেইন্টিং বা anti rust solutions এবিলাক ধালিলে প্রিভেন্ট করা যায় সেটো জানিব লাগে ঠিক আছে
প্ৰিভেণ্টিং ইট এইটোৱে কথা কৈছোঁ ডিৰাইভ দ্য ফৰ্মুলা ফৰ গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি চেইন ডেল্টা জি নট ইকুৱেলছ টু মাইনাছ এন এফ ই সেইটো ডাইৰেক্ট লাগিব and how is it related to the equilibrium constant delta g naught equals to minus 2.303 RT log of equilibrium constant bare কৈ আছো ঠিক আছে calculate the free energy change of a cell reaction that has a cell potential of 0.65 volt and an equilibrium constant direct value di dibo answer labi acha they've also asked find the EMF of the concentration cells how is it related to the concentration difference between the two half cells jodi duta half cell or concentrations belak bodli goi thake the concentration cell belak amar effect hoy concentration cell belak ki hoy same electrodes dipped into different concentration mane copper to belak eta concentration anode copper e dhalim kintu belak eta concentration cathode next calculate the EMF of the concentration cells with silver ions obviously eto akko E equals to E naught minus 0.06 by n log of products by reactants concentration dia goise fuel cells ta diagram saba mu mote lagise re diagram to sabai is very much important and how did they generate electricity delta g equal to minus nfe tate E naught to 1.23 volts man motamoti hoy maximum calculate the formula efficiency of a fuel cell is on a to bor bishek bhabe nasaleo hoy ba still mok di thoisu jodi ahe tete kenu bage question ahibo pare next let's move on derive the formula for the equivalent weight of a substance acha equivalent weight is nothing but what mass by equivalent mass of a substance in redox reaction how is it related to the number of exchange electrons jiman electrons suppose মই এটা কথা কৈছো mass by equivalent mass no to a equivalent mass to ki hoy it is nothing but molecular mass divided by number of electrons jiman electrons transferred hoy it is directly related to this a formula to likhai dile hoy jabo calculate the equivalent weight of H2SO4 H2SO4 ot keta hydrogen ase base hole OH minus sabi acid hole H plus sabi 98 total molecular mass duta hydrogen ase divide kori thoi dia 49 pai jabi equivalent weight where it is reduced to H2S number of electrons yate minus 2 charge ase yate plus 6 charge ase 8 tha electron difference ase so you will divide this 98 by how much 8 not 2 derive the formula amount of substance deposited and how is it related to the charge this is Faraday's first law directly important m equals to zq z equals to e by f and what is f nothing but 96500 coulombs again same thing again explain the concept of galvanization eta metal or but eta metal jodi coating kora jay hetu ami ki boli ko galvanization normally zinc is the metal janai sake steel industry stainless steel leblak sob ami jira khana henoka dhonor bostu tomar industry use kora jay derive the formula of the current efficiency of the electrolytic cells m equals to zq jagat multiplied by efficiency percentage likhi diba jodi ahe explain the concept of corrosion protection I have already discussed this particular point next move to the next particular chapter that is chemical kinetics বুজি পাইছনে গোটে কোৱেশ্চনছ বিলাকে মই ডিসকাস কৰিছো যিমান মোস্ট আৰু এখিনি কৰিলেও মই তো গ্যাৰান্টি কৰিছো এখিনি যদি কৰ ইনাফ ইয়াত চাইটা মই কোলৰক্স ল দিয়া নাই কোলৰক্স ল দৰকাৰ হয় ডিবাই হাকল আনসাৰ কোলৰক্স লৰ ডেফিনিশনছ কিন্তু ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰিত পঢ়ি যাবি আৰু তাৰ এক্সাম্পল এটা আছে এটো প্লাছ এড কৰিব লাগে মাইনাস কৰিব লাগে হেতু পঢ়ি যাবি বাট মোক লাগিছে কোলৰক্স ল নাহিব পাৰে নট এনেকুৱা কথা নহয় কমন কেতিয়াবা ৰিপিট মাৰিব পাৰে ষ্টিল ডেফিনিশনছ তো পঢ়ি যাবি কিন্তু চান্স এটা আছে কোলৰক্স ল আহা ঠিক আছে next our kappa mane conductance non conductance cup lambda m equals to kappa into 1000 by molarity hekine epak sai jaba kintu jodio mor gane bahut beshi important laga nai aibo pare mo kobo nor still I feel these are the most important questions let's check for the next chapter now define the rate of the reaction jana speed of the reaction unit time kiman concentration diffuse hoise integrated law for the first order mane rate law of the first order can get to my first order can to t half c half gute hini derive koriba laibo a 2.303 log of a naught by a blocks of gute loraba laibo next calculate the rate constant of the first order reactions if the initial concentration is this and after 15 minutes is this so starting at a naught dise tomar final concentration dise time dise to obviously tumi kt equals to 2.303 log of a naught by 8 bahai dile answer ulai jay explain the concept of collision theory duta molecules collision koribole duta factors lage what are the two factors probability factor eta je kiman chance of attack korise and second is activation energy lagibo tetia he product form koribo same derive the Arrhenius equals k equals to a e to the power minus a by rt ya derivation to sabi how is it related to the activation energy of a reaction and the frequency directly proportionals next calculate the activation energy khudise direct eto direct tuma k1 dise k2 dise to direct eto बहुत important question de log of k2 by k1 equals to ea by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2 so explain next is the concept of reaction mechanism see reaction mechanism beleg kon hoy jikono ta reaction loba tat slow step fast step likhai diba you will get the particular thing how can it be determined experimentally by the order of the reaction we can determine things experimentally next derive the rate law for a reaction based on its mechanism
How is it related to rate determining step? Rate determining step to সদায় slowest step হয় আৰু তাৰ হিচাপতে তোমাৰ অৰ্ডাৰটো হ'ব তো তুমি যিকোনো এটা কমপ্লেক্স ৰিএকচন লিখিব পাৰা তাৰ এটা স্টেপ তুমি দেখাব লাগিব যে ৰেট ডিটাৰমাইনিং স্টেপ আৰু সেই ৰেট ডিটাৰমাইনিং স্টেপটো তুমি দেখাব লাগিব যে তাৰ হিচাপতে অৰ্ডাৰটো বনিছে ঠিক আছে calculate the rate constant of a reaction if its rate law is this initial concentration is this and that of O2 is this so ultimately rate equals to K concentration of NO and concentration of O2 DD se tate value bahaba upor order belak di diba directly you'll get this particular point here order saba kinu eta 2 ase eta 1 ase mention nai thik ase explain the concept of catalysis or karone ami keneke sam it affects the rate of the reaction yes it affects the rate of the reaction either it can increase the rate of the reaction or it can decrease the rate of the reaction derive the formula for the activation energy of the catalyzed reactions obviously activation energy EAL gom pao ma ki kotha ki koiso K equal to AE to the power minus EA by RT how is it related to the activation energy of an uncatalyzed reaction so ma kono kotha nai activation energy to tenekei thake kintu catalyzed reaction to activation energy to komi jay okay the half life of a first order reaction is 15 minutes calculate the rate constant of the reaction so T half equals to 0.693 by K bohabi direct answers the rate constant of a second order reaction is this much calculate the half life when the initial concentration is this so yate KT equals to 1 by A naught minus 1 by AT that bohabi says direct formula based questions are black activation energy is given calculate the rate constant of the reaction at 300 Kelvin if rate constant is this much T1 dise T2 dise K2 dise K1 lage aru EAO dise aru monot rakhibi 2.303 into R multiply korle 20 pai easy hoy calculate koribole the half life of first order reaction is 20 minutes calculate the time required for the concentration it is very important question ha 0.1 or 0.025 keta half life lage duta half life 20 minutes 40 minutes finished सा 0.1 पर आधा होले 0.5 হয় 0.05 হয় তার আধা কইলে 0.025 হয় তো কেইটা লাগিব তো দুটা লাগিব হাফ লাইফস জব ইজ ডান next the rate constant of a reaction is this much calculate the rate constant of the activation energy same question pattern log of K2 by K1 equals to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 again this is also same the half life of the first order reaction is 10 minutes calculate the in same time same point here 20 minutes disu here 10 minutes disu question block practice kori sabi ha next surface chemistry ekhini buji pai asone bostu so basically ami aji gote khini jikhini di asu that is you know with respect to the fact ki mane moi gote eta sa questions bulake discuss kori asu ha what we now need to discuss a chapter bulaka keneke poribo lage eta ma koi dim eto chinta nokorbi these are the most probable questions ekhina koilo hoi jay however zeroth order reactions or derivation to saba in chemical kinetics next surface chemistry without wasting time Freundlich adsorption isotherm log Kx by m মই কিয় কৈ আছো জানো দিস ফাস্ট ৰিভিজন অলসো মই লাষ্টত তো ট্ৰিক টু কম কেনেকে চাবি তোৰ মজা পাবি এই বস্তু ঠিক আছে গুটেখিনি মই অলৰেডি কৈছো এক প্যাটাৰ্ন এটা কেনেকে চাব লাগে এটা আমি লাষ্টৰ ৰিভিজন কেনেকে কৰি আছো আমি গম পাইছানে সো log of x by m versus log of p এটো গ্ৰাফখন লাগিব দৰকাৰ আছে x by m p গুটেখিনি at constant temperature adsorption isotherm মানে কি temperature constant থাকিলে কেনেকে adsorption বদলে হেতু ওপৰত কথা ডিসকাস কৰিছো discuss the types of adsorption isotherm with suitable examples either friendly or बिखय directly question common आइबो पारे what is meant by catalysis सबको पता है वो बताना जरूरत नहीं है discuss the types of catalysis with examples discuss the type of catalysis with examples माने तुमी बहुत धৰণৰ homogeneous and heterogeneous catalysis लोबा homogeneous माने same phase heterogeneous माने different phase ठीक আছে এটা example लोबा খেলা next zeolites are shape selective catalyst however iman important নহয় still মই কৈছো আৰু shape selective catalyst is a pore structure থাকে structure মততে যদি element টো খুমাব পাৰে তেতিয়া হে catalyze হয় নহলে নহব explain the mechanism of catalysis by enzymes হাৰানে তো লকেন কি থিওৰি বুলিও কও বা জাস্ট সাবস্ট্ৰেট টো আকিবা এনজাইম টো লগাবা ধুনিয়াকে এনজাইম সাবস্ট্ৰেট কমপ্লেক্স দেখাবা এন্ড প্রোডাক্ট দেখাই দিবা ঠিক আছে next what is the phenomenon of catalytic poisons বা catalytic poisoning কি কৰে catalyst বিলাকৰ মানে performance efficiency টো কমাই দিয়ে so they are reduce কৰি দিয়ে examples like AS2O3 in V2O5 preparations of sulfur dioxide to sulfur trioxide in contact process gum pa na group 16 what is meant by heterogeneous catalysis different phase explain the role of adsorption a question to agot asil kini etia mura lagise na lage moi kini prepare koi thoisul but still I think idu na pohilo hobo kotha to second part to discuss the significance of surface area and pore size in adsorption surface area jiman bari goi theba himan besi molecules etha lagibo paribo himan adsorption baribo futa belak jiman powder ba pores jiman besi hobo himan besi adsorption hobo next
Explain the mechanism of chemisoption with example. Eta chemisoption mane ki pure professional bonds belak hoy hiyotor enthalpy of adsorption to besi more specific unimolecular layer e gote properties belak likhi diba. Example jikono eta tomar Haber's process nitrogen plus hydrogen gas in the presence of iron dhuniya ke rakhai diba. Haber's process or example in case of adsorption. Next, discuss the role of catalyst in chemical reactions. Chemical reactions belakot bahut dorkar ase. Moi jane koisu ei matro kolu joto mane Haber's process koa ba contact process koa eblak sobot tomar reactions belakot bahut important the role of catalyst. Biochemical catalyst belak enzymes hisabe kaam kore joto body jiman biochemical reactions ase hekhini to help kore dikhai diba like enzyme or belak bahut kisman ase no jane ke tomar ki koy stearase maltase mane jiman trypsin jiman ji bostu ase sob use kori diba. What are enzymes? Discuss the role of biological catalyst. Biological catalyst na thakile amar khana ba digestion ba absorption ba oxidation process belagot slow hoy jabo tak fast korile amar ki lage body enzymes lage. Okay, next, explain the mechanism of catalysis by metal ions. Metal ions belagot dhuniya ke absorption kore teta catalyst activity belak bari thake. The same thing I told in Senmeyer and Getterman reactions in organic. Discuss the various factors affecting the activity of the catalyst. Is activity ke upor catalyst upor ki upor depend kore jana nai kuntu kumar catalyst loi asa kuntu conditions or loi asa kuntu temperatures or loi asa. So jiman temperatures bodlibo pressures bodlibo activity of the catalyst will also change, speed of the reaction will change. Heterogeneous catalysis koisu hai catalyzing point kolu. What are colloids? Now colloids are nothing but those solutions janai tumi suspension at ki hobo horu but true solutions at dangor. Discuss the properties with examples. Obviously me gom pa your size hood moderate thake, your surface tensions moderate thake, viscosity moderate thake, your adsorption strongly hoy. They are different types based on lyophobic, lyophilic, macromolecular, micromolecular, micelles by associated colloids jiman dice belak ase belak likhibo pare. Thik ase. Explain the preparation of the colloidal salts by dispersion method. Dispersion method to ma toma already sabo koisu okol ko tatke besi eko na lage preparations or purifications or lagebo pare olop purifications ekane lagebo pare karon tate ultra filtrations or kotha ba dialysis or kotha khudibo pare. What is the meant by Tyndall effect? Tyndall cone scattering of light jeta eta colloidal solution di par kore eta scatter kori dibo pare setoke ami ki boli kau Tyndall effect. Thik ase. Discuss its significance in the detection of the colloids. Obviously jodi scatter kore light belak tetiale ami gom pao hetu colloid hoy jodi scatter koribo noare tetiale true solutions hoy ami directly gom pam. Discuss the application of colloids in the industry and the medicine of both dorkar kan injections belakot mane colloid solutions thake tar tumi inject kora tumi dekhisa na intravenous injections belak jiman thake photapot body kam kore kyo because they are nothing but colloid solutions. And industry jiman catalyst ase reactions belakot palladium platinum luha suha jiman use kore eblak they are good catalyst also which is nothing but behaving as a colloid. Okay, colloidal solutions belak fast catalyst hisabe use kora jay. Discuss the types of colloids with suitable examples. Now in this question to me depend kore lyophobic kotha likhibo para macromolecular multimolecular and then the associated colloids of bikhoy likhibo para. You can also discuss with respect to the types of the colloids like solute to the solid oil the level kenoka hobo gemstones hemlaka dhonor ba fog mist butter cream emulsions aerosols eblak sobo karone tumi discuss koribo pariba. Next, what is meant by coagulation? Coagulation mane ki gut mara colloids belak jeta tuma extra bahir pa eta cation ba anions belake adhere ba mane adsorb korilo jeta dangor size hoja teta tomar guta mare hetuke ami ko coagulation. Explain the various methods of coagulation. Simple method of coagulation etai ase amak janibo lagibo adsorptions hetuwe lage out atke beshi na lage. Discuss the significance of Brownian movements and the stability of the colloids belak ki hoy itu hetu molecules belak khunda mari thake nake zigzag motion thake he zigzag motion to ke ami ki boli kau Brownian movement ajiman zigzag motion kori thakibo molecules belak tolot bohi na jay bohi nogole molecules belak stable thake tamne sol belak tomar ki hobo stable thakibo. Next, what is the preparation of lyophilic salts? Bahirot protection layer thake hetu lyophilic salts. Properties of lyophilic and lyophobic. Lyophobic is what? Water ba solvent heat. Aro lyophilic is solvent love. Okay, what is meant by electrophoresis? Gute dispersion medium khini jodi cathode ba anode pine ek pine jay he movement of the ions belakok ami ki boli kau electrophoresis. Eta khanate malaria techniques belakor board use kore gel electrophoresis method di thik ase. Next, electroosmosis. Osmosis e hoy mane semi permeable membrane di par kori ase kintu hetu koribole bahut slow process kisman case ot tar bole battery logai dile voltage logai dila hetu ami kom electroosmosis. Next, critical missile concentration CMC A2 concentration uporote goi play electrolyte belak usorot thap khabo ar electrolyte belak usorot sop khobo kane titia ki hobo tomar gut maribo ar dangor colloid solutions banabo. This is called CMC. And again another word is craft temperature.
Now discuss is the formation of the missile. Yes, obviously CMC ৰ ওপৰতে তোমাৰ কি কয় missile formation হ'ব পাৰে. The concentration is 10 to the power -4 to 10 to the power -3 mole per liter. Please keep it in mind. Concentration of CMC is very important for soaps. Detergents কাৰণে কম হয়. Discuss the properties of the missiles. Polar head, non-polar tail, very strong absorption, tail safa koribo pare, dirt safa koribo pare, oils opera, and they surround it so that the entire soap molecules forms a bath layer. আৰু মানে যেটো সাফা কৰাব লগা কাপোৰ বাগ এইবিলাক থাকে সোপস বিলাকত হেতু কমপ্লিটলি ইউজ হৈ যাব পাৰে নেক্সট হোৱাট ইজ মেন বাই কলয়েডাল ষ্টেটোমেটাৰ ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ কলয়েডস ইন কেমিস্ট্রি কলয়েডস না থাকিলে তোমাৰ কেমিস্ট্রি ৰিঅ্যাকশনস বিলাক বহুত সাংঘাতিক ভাবে কি হ'ব স্লো হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ अगेन very important let's move to the next part that is define coordination compounds now here we are going to use your coordination compounds main pasta chapter আমি কলুৱে এতিয়া 6 নম্বৰ চেপ্টাৰত ঘুমাই আছো এতিয়া coordination compounds কি হয় coordination compounds ৰ ডেফিনিশন লাগিব তোমাৰ metal ligand or ligand to ki hoy donates the electrons pair towards the central metal atom ba ion thik ase double salt er moje difference to ki double salt gote khini ions belak bhangi jay metal coordination compounds ki jodo square bracket er birot thake hetu bhangi na jay hetu direct definition or likhiba what is meant by coordination number of a complex jiman khini number of ligands connected thake eta metal atom ba ion logot hetu ami ki boli ko coordination number okay and discuss the factors affecting the coordination number obviously jodi molecules tumar beshi thake ba chilate mane ring beshi thake density mane etat ke beshi what is density number of lone pairs jiman thakibo connected hetu ami ki boli kau density to density bari gole number of coordination numbers bilak effect hoy buji pala ne kotha to ba tomar jodi d block vacant orbitals bilak nai titeo number of coordination number effect hobo pare discuss the nomenclature of coordination compounds rules thakibo cation nomenclature ma ako kobo norde nomenclature is nomenclature man eto tumi pariboi lagibo etu mane jodi nuara eto beya kotha aro organic ota eta ahibo and I think yato eta ahibo primary valency secondary valency jana na ki hoy primary valency ki asle oxidation number secondary valency is ki asle coordination number okay so nomenclature ultimately ki hobare toma khodibo pare cation prothom likhe jodi negative complex hoy tete ate likhe hoy aru oxidation number pa hoy na jaba thik ase aru sob small letters likhiba dei coordination or nomenclature what is metal by central metal atom juntu metal or logot gote ligands keta connected thake ekita ki boli kom central metal atom discuss its properties belage kon hoy he metal atom tor vacant d orbitals thakibo tate gote khini connection thakibo lone pairs dibo and will become much more stabilized next what are the different types of ligands in the coordination compounds positive ligand negative ligand and neutral janeke example carbon monoxide ammonia ethane 1 to diamine eblak neutral ligands charged ligands belak duta type positive type and negative type ki thakibo hydrazinium nitronium nitrosilium negative ligands x minus oh minus f minus cl minus br minus nh2 minus csc double minus oh minus both donor thake all are charged ligands valence bond theory now valence bond theory to mak hybridization hodiboy moi already jodi pahori goisa moi ko ha jodi kunba na jana please one shots kini coordination soa ale tumar sa time ase bhai pujibe sa time ase tumi koribo para 4 days is enough to get 80 enough more than enough believe me tumi pariba jodi e 4 dino 100 pora ঠিক আছে সো হাইব্রিড ওয়ান শট টু সোয়া তাতে কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ডস তুমি ভালকে দেখা পাবা যে আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড অ্যাবাউট হাইব্রিডাইজেশন d2sp3 ইনার অরবিটাল sp3d2 আউটার অরবিটাল কমপ্লেক্স √n/n+2 বোর ম্যাগনেট্রনস মই মান ফার্স্টত কিয় কৈছো যাতে তোমাৰ টাইম ওয়েস্ট নহয় আৰু তুমি লাগিলে পজ কৰি শুনা বস্তুবিলাক ঠিক আছে explain the crystal field theory this is now excluded itia bortomane na lage but still mo koisu cft bahut important thake okay next isomerism duta dhorna thake structural and mane stereo structural thakibo ionizations hone na coordination isomers linkage isomers kyo dekhai because of the difference in the ambidented ligands next ionization isomers kyo dekhai bhitor thoka ion to bahir logot exchange hoy jay thik ase next discuss the acha roba stereo isomers ki hai optical and geometrical or ki hoy plane polarized light ghura pare geometrical cis trans opposite phale ba same side jot okay next is stereochemistry hetwe hoy or is a different stereochemistry is nothing but stereo isomers kotha pati ase geometrical and optical next explain the various factors affecting the stability mane ki jiman tomar stability constant bari goi thakibo mane k1 ml4 tak bhangiba ml3 plus l minus ml3 plus bhangiba ml2 plus 2 ml2 2 plus l minus enake kori bhanga pasot jeta tomar mane stability constant to bari thakibo tete himan tomar coordination complex to stable thakibo thik ase k1 k into k1 k3 k4 gode multiply koile pai jam
Okay, now discuss the rules of the nomenclature মই ক'লো Werner's theory. Now what is the Werner's theory? Werner's theory দুটা point লিখিবা. Primary valence is known as oxidation number, secondary valence is known as the coordination number. What is meant by the coordination sphere? Coordination sphere মানে সেইটো square box যাৰ ভিতৰত তোমাৰ metal and ligands খিনি লিখা থাকে. Discuss the types of ligands মই কৈছো এখিনি ক'লো. Now what is meant by বাকি কেটা common questions আছে? What are the factors affecting the stability of the coordination compounds? Stability বাড়িবলৈ হলে ring complexes বাড়িব লাগে মানে spectrochemical series to strong হ'ব লাগে pairing হ'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ stability টো বাঢ়ি যায় next what is meant by octahedral geometry m মানে যদি ligand 6টা কানেক্টেড থাকে octahedral 4টা কানেক্টেড থাকে ইয়াটো tetrahedral হ'ব পাৰে নহলে square planar যদি octahedral তেতিয়া sp3d2 বা d2sp3 যদি tetrahedral তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতো তোমাৰ sp3 হ'ব বা p3s বা নহলে যদি তোমাৰ square planar হয় sp2d বা dsp2 next explain the magnetic properties root over n into n plus 2 Bohr magnetron and bonding in metal carbonyls carbon monoxide or carbonor pra sigma bond dia jay aur metal to pra pi bond dia jay back bonding thik ase let's move on okay what are the coordination compounds mo koise what is systematic nomenclature to koisu explain IUPAC rules metal complex কথা কলো types of ligands কলো chelating ligands কোন হয় chelating ligands হেনকুৱা ligands হয় যোনে ring বনায় যেনেকে যাৰ density এটাতকে বেছি monodentate ligands কেতিয়াও chilate হ'ব নোৱাৰে সিধা এটা লোন পে দিব কিউ যদি এটা ডাঙৰ মলিকিউল আছে যাৰ দুটা ফালে দিব পাৰে তাতে ring type হয় হে ring type of structures কাৰণে হে ligands বিলাকক আমি কি বুলি দিও chelating যাৰ density এটাতকে বেছি লোন পে যোনে ডোনেট কৰিব পাৰে next discuss the nomenclature of the points এনেকুৱা ধৰণৰ questions like hexa amine cobalt 3 chloride বা ধৰা platinum এটো cisplatin বুলিও কয় কিছুমান এটো যেনেকে diamine tetraamine diaqua chromium 3 chloride এটো যেনেকে diamine dichlorido platinum 2 explain the nomenclature of polydentate ligands মানে এটাতকে বেছি যাৰ density থাকে হেৰক আমি polydentate ligands বুলি কওঁ next what is meant by coordination number kolo discuss the nomenclature ekhini kolo ami bostutut let's move to the main point now the p blocks okay the p blocks ekhini buji pai asa na nai I expect sobe tumaloke buji pai asa bostu bilak thik ase so that is also important I've already done the 6 big chapters now we'll go to the explanations of the p block elements now p block my one shots khini disu gote khini hekhini saba mo koisu please swa ek ghontar hoy baba ek ghontar hoy ek ghonta waste kora question kora काफी है next let's go to the group 15 electronic configuration ns2 np3 likhiba discuss the general characteristics mane oxidation number dangor oxidation number keta stability round group komi goi thakibo yar bari goi thakibo next yotor allotropic characters bilak thake next duta ba tinta character likhile hobo discuss the variation of atomic and ionic radius in group 15 down the group it increases but from phosphorus to মানে phosphorus লকে ঠিক থাকে nitrogen phosphorus arsenic or antimony or bismuth লাহে কমি গই থাকিব why presence of a block please go and check the one shots okay what is meant by ionization enthalpy jiman energy দিব লাগে এটা ইলেক্ট্রন ওলাবলে হেতু ionization enthalpy লাগে discuss the variation in ionization enthalpy down the group হেতু completely বাঢ়ি গই থাকে exception আছে কিছুমান bismuth বাঢ়ি যায় because f electrons গুটেখিনি ধুনিয়াকে লিখা আছে one shot go and check man I am telling you please go and check discuss the trends in the electronegativity of the group 15 elements down the group bari goi thakiba what is electron affinity electronegativity mane ki kiman ene electron share koribo para tanibo para capacity electron affinity mane ki the tendency to accept electrons kiman bhuk ase ঠিক আছে হেতু আমি ইলেক্ট্রন এফিনিটি কও ডিসকাস দ্য ইলেক্ট্রন এফিনিটি অফ গ্রুপ 15 এলিমেন্টস ইলেক্ট্রন এফিনিটি মান মন না থাকে কিয় না থাকে জানা নাই কারণ গুটেকেটা হাফ ফিল স্টেবল তো রিলেটিভলি ইলেক্ট্রন এফিনিটি ভ্যালুজ বিলাক কম থাকিব discuss the oxidation states of the group 15 elements kharante group 15 elements or duta oxidation state +5 or +3 tololoi jiman goi thako +5 or stability to ki hobo komi goi thakibo and +3 stability to ki hoye debo bari goi thakibo this is nothing but the inert pair effect okay I've already discussed this explain the acidic nature of the oxides in group 15 elements acidic nature mane down the group acidic character ki hobo komi goi thakibo uporot ki hobo bari goi thakibo and jiman oxidation number bari goi thakibo acidic nature bari goi thakibo discuss the trends in the melting points and boiling points dhuniya ke dikha ase down the group keneke bari goise komi goise pur dhuniya explanation ase please one shot to saba jiketa inorganic koise gotte ke tare one shot disu please bhalke saba okay what is meant by hydrides mane beleg ko nohoy H- like ammonia pH3 ASH3 SbH3 BiH3 ihotor melting points bari jay komi jay ketiba ghopokke ammonia bari jay kyo ammonia bari jay because of the presence of hydrogen bonding tar trend to kotha porikhat hudibo pare
Okay, next discuss the trends in the reactivity of group 15 elements with oxygen, halogens and metals. 15 elements bilake oxygen logot diak pasot oxides form koribo, halogens logot halides form koribo and metals logot normal complex form kore. Kintu metals bilake logot kitiba p pi d pi bond form kore. Metals bilake logot p pi d pi bond form kore. Halogens jodi swa stability halogens bilake +3 and +5 er bitor +3 olop kom stable hoy, +5 er olop besi stable hoy. Thik ase? What is by and by allotropy? Ekata element belek dekhibole jodi poa jay ba structure jodi belek thake teta ami kitu allotropy boli ko. Next is discuss the allotropes of phosphorus. Ami janu red, white and black. White is the fastest but small 298 kelvin poa jay, red 500 manot, black 1800 loke tomar sustenance ke basi dise. So what's stable? Black, then red, then white. Okay, next is explain the formation and properties of ammonia. Eto to koboi na lage aru Haber's process. Saba aro de eto Haber's process hoy. Motore ero direct question mane ahatu khatang mane. What is meant by nitric acid? Eto ako process to naam hol Ostwald's process. Saba. So nitric acid mane ki hoy? It's a very powerful mane preparation. HNO3 prothom NO and nitrogen plus oxygen gives you NO pa ko oxidation kori pele NO2 banale, NO2 ta ko pani dhalile nitric acid form korile. Discuss the properties of the nitric acid. Very strong oxidizing agent. Duta property korisu main monot rakhiba. Jodiu pahori ja duta strong eta hol strong oxidizing agent and it's a very strong acid also. ठीक है सर. Next, explain the properties and uses of nitrogen gas. Nitrogen gas is used as a rocket fuel. Nitrogen gas is used in space industries. Nitrogen gas is used in cryoscopy. माने melting point বা boiling points बहुत कम. एकाने cryoscopy use करा जाए. और नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज की ट्रिपल बॉन्ड আছে, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भांगिब नोरा, साइज कम, p pi बहुत बेसी. सो डाउन द ग्रुप p pi कैरेक्टर्स बिला की হৈ থাকিব, কমি হৈ থাকিব. ठीक है, सेकंड साइज बिला बारी गई থাকে. Next, what is phosphoric acid? H3PO4. Explain the properties of the phosphoric acids. H3PO4 और phosphoric acids और properties की है. 3 H+ ions है. All can be replaceable, highly acidic in natures. ठीक है सर. Discuss the uses and properties of phosphorus. Phosphorus कोड use करे. Obviously, phosphorus तो मैं garlic smell থাকে, কিন্তু এটা বহুত problem থাকে. যদি আমি phosphorus তো আমি খাই দিও বা inhale কৰা যায়, jaw to খুলি যাব পাৰে. That is called phosi jaw বুলি কওঁ আমাক. ঠিক আছে. Next, what is meant by arsenic? Arsenic is an element. Obviously, it's very dangerous and very toxic element. एक गोटे element का नाम दियो अमी pinacogens बोली. क्यों? Foul smell but toxic থাকে. Next, discuss the properties of the arsenic. Arsenic को सबसे important property होल जाए ही माजत থাকে न. तो arsenic is something a metalloid character. तो माने ही केते बा acids लोगों react কৰিব পাৰে, bases लोगों react কৰিব পাৰে. But very much dangerous and poisonous for the body of any human or any non माने animal लोगों ने. Explain the formation and properties of antimony. Antimony is Sb. Antimony is a metalloid bond. Again antimony logo reactions bila खूब fast है, but F block और electrons bila shielding ना था करने तार bismuth को तार metallic character तो ला ओमी गई থাকে. Same बस्तु bismuth को था गोलो खाली bismuth आता मनो रखिबा याते अकल +3 oxidation form करे, +5 oxidation bismuth form न करे. ठीक है सर. Let's move on to the next one. Group 16. Elements of the group 16 or oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and hexium egodeira lagibo. Electronic configuration of oxygen ns2 np3 np4 thake gote family to, but oxygen hol 1s2 2s2 2p4. What does the atomic and ionic radius vary down the group? Ek question pattern sekise na same kuch change nahi kore, same pattern e question hodibo aru eko beleg question nu khode. Okay, next, what is the oxidation state stable by group 16 elements? 16 elements bilakor oxygen and sulfur bilake -2 loke form koribo pare. -2 common oxidation numbers and ekdom high loke jabole hole -2 per +6. Oxygen er maximum kintu +2 hoy. Oxyfluoride jot +2 is maximum for oxygen. Anomalous behavior of oxygen. Your anomalous behavior mane small size, lack of d orbitals and high polarization power, high electronegativity. এখানে হিহঁতৰ properties বা reactions বিলাক অলপ বেলেগ থাকে বাকি কেটা এলিমেন্টৰ লগত. সেইকাৰণে তাৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি টো কমি যায়. ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি টো সালফাৰৰ সবতছে বেছি, then selenium, then tellurium, then polonium, last is oxygen. Next, trend of melting and boiling points ধুনিয়াকে one shot খুলি চাবি. Trend of electronegativity down the group decrease কৰে, trend of reducing character down the group increase কৰে. How are the properties of oxygen that makes essential for life? Inhalationৰ কাৰণে to important হয়, oxygen cylinders দৰকাৰ হয়. Oxygen along with acetylene flame is used for welding purposes. Okay, how is sulfur used in the chemical industry? Sulfur is a very important vegetation karone bahut dorkar thake. Along with sulfur, sulfuric jodi tare sulfur oxidize kori sulfur dioxide, then sulfur trioxide, then sulfuric acid prepare kora jay bahut bhar, because it is a common used in the trending points of king of chemicals. Sulfuric acid ok ami king of chemicals bolio ko. Next, how does the atomic size vary? Increases down the group. Ionization energy vary, increases down the group. Electron gain enthalpy
অক্সিজেন হাইয়েষ্ট হ'ব লাগে বাট অক্সিজেন লাষ্টত গুচি যায় ৰিজন স্মল সাইজ electron repulsions electronegativity decreases down the group melting and boiling points increases down the group reducing character of the hydrides increases down the group oxide stable acidity decreases down the group solubility of the oxides decreases down the group current hydration capacity komi jay reducing power of the elements it increases same question hoy reducing character and reducing power stability of the oxidation states down the group plus 2 bari goi thake horu oxidation state or down the group stability bari thakibo in p block dangor keta komi goi thakibo. Let's go to the next one, group 17. What are the elements of P block in group 17? Jana, chlorination, chlorine atom electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Atomic and ionic radius of the group 17 elements down the group bari goi thakibo. Common oxidation numbers -1 or +7. Explain the trend of electronegativity of group 17 elements down the group bari goi thakibo. Melting and boiling points down the group bari goi thakibo, but however hydrogens ebulak sobo kane bodli thakibo pare. Ako one shot please. What is the trend of reducing character down the group? Reducing character down the group all beleg down the group tumar bari characters belak bari goi thakibo. Bleaching action. Chlorine is a strong oxidizing agent. Sulfur dioxide or chlorination number are difference. Chlorine o bleaching agent hoy, sulfur dioxide o bleaching agent. But chlorine to permanent, sulfur dioxide to tumar ki hoy temporary. Now why are halogens used as oxidizing agents? Because they've got high reduction potential. Next, what are the uses of fluorine in daily life? Fluorine ama directly fluorosis or bosaba pare. Basic excess consumption of fluorine can make you dat keda beya hoja, that is fluorosis. Okay. Next, trends of group 17. How does the atomic size of group 17 element vary down the group? Bari goi thakibo. Ionization energy toma ki hobo bari goi thakibo. Electron gain enthalpy bodli jabo. First hobo fluorine to second position ahe. Cl then F then Br then I. Then again electronegativity bari goi thakibo, melting point bari goi thakibo, reducing character bari goi thakibo, acidic character komi goi thakibo, reducing power komi goi thakibo, oxidizing power bari goi thakibo, sorry komi goi thakibo, reducing power bari goi thakibo, oxidizing power komi goi thakibo. Solubility of the halides down the group, solubility of the halides is more. Why? Because the lattice energy is less. Hetu lagibo dei lattice energy. So koisu one shot gote ase bharti ase uthai sabi. Yata kintu 17 group period দুটামান আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ মই ক'ব পাৰো এটা হল ব্লিচিং পাউডাৰৰ ফৰ্মুলা হেতু পৰা খুদিয়া পাৰে দেন ক্লোৰিন ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কি ফৰ্ম কৰিব ক্লোৰিন ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ তোমাৰ এমোনিয়া ৰিঅ্যাকশন কি কৰিব হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ডিকন প্ৰসেছ এই চাৰিটা তুমি পঢ়ি থবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় Group 18 janu neon configuration jana 1s2 2s2 2p6 then atomic radius down the group but coming about common properties of group 18 elements they are less soluble in water sparingly soluble they do not react and are very inert. What trend of the boiling points increases down the group, melting points increases down the group. Noble gases used in various industries, yes, neon bulbs, halogen lamps, ebulak sob use kora jay. What are the uses of xenon? It is used to prepare XeO3, XeO2F2, XeOF4 good oxidizing agents. For explain the formation of XeF4 with hybridization ma hikaiswe XeF4 keneke ulabo lage direct hybridization ulabo eta ken aibo lage de hybridization molecule. What are the characteristics of noble gas that they make them stable? Because the strong electronic but stable electronic configurations. Atomic size of the group 18 elements down the group ki hobo bari goi thakibo. Ionization energy ki hobo bari goi thakibo. However helium are bahut beshi. Okay, next electron gain enthalpy bari goi thakibo but helium to ola pispala hai because of small size. Electronegativity down the group komi goi thakibo. Electronegativity komi goi thakibo. Melting and boiling points bari goi thakibo. Reducing character komi goi thakibo. Oxidizing character bari goi thakibo. However helium, neon and argon they don't have any reducing and oxidizing characters because the reaction koribla product enokore okol krypton, xenon and radon e form kore. Chemical reactivity of the noble gases how do they vary? Down the group your character to chemical reactions belak bari goi thake. Who is the first element? Xenon. XePtF6 etu pawi na jabade kuntu scientist e olaisile Bartlett namor scientist e olaisile etu saba very important. Okay, next let's move on to the polymers chapter. Polymers chapter to ene to important hoy. Okay, ene to polymer chapter to important hoy karon mark scoring chapter no eblak sob one shot sabi o gote kera one shot ma diye disu so okay koisu em already. Okay, now define polymerizations to lagibo example of polymerization reaction jikona ta lebo para anything teflon ethylene g urapa. What is a monomer? Example of a monomer like to me an example ola polythene tare bole monomer to ki hobo ethene. Okay, what are the different types of polymers? Give an example of each type. Different types of polymers mane tumi gom poa it can mane elastomer heneke dibo para ba single chain branch chain heneko dibo para tumi jenoka cross link jenoka jibo pisaisa dibo para.
ডিফাইন এডিশ্যন পলিমাৰাইজেশ্যন এটা ষ্টেপত বঢ়াই গৈ থাকিলে সেইটোক এডিশ্যন পলিমাৰাইজেশ্যন থাকে আৰু চেইন ৱাইজ বাঢ়ি গৈ চেইন গ্ৰোথটো আমাৰ এইটো এক্সাম্পল থাকিব কনডেনছেশ্যন পলিমাৰাইজেশ্যন এডিশ্যনটো হয় ষ্টেপ গ্ৰোথ হয় বাট তাৰ লগত কি হ'ব তোমাৰ কথাটো খালি কিবা এটা বস্তু এলিমিনেট হৈ যায় নেক্সট কোপলিমাৰ্ছৰ ইমান বিশেষ ডিফাৰেঞ্চ নালাগে বাট কোপলিমাৰ্ছ মানে বেলেগ বেলেগ মলিকুলছ যদি থাকে সেম হ'লে হোমোমাৰ্ছ বা হোমোপলিমাৰ্ছ বেলেগ বেলেগ হ'লে মলিকুলছ কোপলিমাৰ্ছ মানে এটা এ এটা বি যদি দুটাই যদি বেলেগ বেলেগ হয় তাৰপিছত জইন কৰি পেলাই যদি পলিমাৰ বনোৱা যায় সেইটো কোপলিমাৰ এ আৰু এ বা বি আৰু বি যদি থাকে তেতিয়া আমি সেইটো কি বুলি কওঁ হোমোপলিমাৰ বুলি কওঁ ক্ৰছলিংক পলিমাৰটো আমি গম পালোঁ এটা বেলেগ বেলেগ এটাটো ষ্ট্ৰেইট লাইনতো গৈ থাকিব আৰু এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন গৈ থাকিব মানে এনেকুৱা এটা গৈ আছে ইয়াৰে মাজত ব্ৰাঞ্চিং আছে সেইটো আমি কোপলিমাৰ্ছ বুলি ক'ম অ'কে নাও নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন থাৰ্মোপ্লাষ্টিক্স এণ্ড থাৰ্মোছেটিং মোৰ ষ্টেবল চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি শ্বেপ থাৰ্মোপ্লাষ্টিক নট দেট ষ্টেবল চেঞ্জ কৰিব পাৰি শ্বেপ দে কেন বি মোল্ডেড ইলাষ্টোমাৰ্ছ হাই ইলাষ্টিচিটি কণ্টেণ্ট এক্সাম্পল অফ এন ইলাষ্টন ৰাবাৰ ভেৰি কমন পলিমাৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল পলিমাৰ্ছ দুটা আছিলে নাইলন 6 মডেল আছে এণ্ড BHVB মনত মই অলৰেডি তোমাৰ প্লিজ গো এণ্ড চেক পলিমাৰ্ছ 30 মিনিটছত যিখিনি পঢ়াইছোঁ সেইখিনি কাফি হয় সেইখিনিয়ে লাগিব আৰু একো নালাগে তথাপি মই তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ দি দিছোঁ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব অ'কে নেক্সট বায়'মলিকুলছ আচ্ছা আৰু এটা কথা পলিমাৰ্ছত তোমালোকৰ যদিও ৰাবাৰ নালাগে তথাপিও ৰাবাৰ্ছৰ মই কওঁ পাৰ্চনেলি কওঁ বিউনা এছ এইবিলাক চব মানে আই ডোণ্ট ন' মে বি এক্সক্লুড কৰিছে বাট কিছুমান বস্তু মোৰ অলপ বিলিভ নহয় মানে যদি চেপ্টাৰটো ইনক্লুড কৰিছে ন আৰু যদি কিছুমান ছেকশ্যন চাবা 13.1.2 এইবিলাক দিছে 20 এনেকৈ দিছে ষ্টিল মই কৈছোঁ এক্সাম্পল একবাৰ চাই যোৱা দেৰ ইজ ন' হাৰ্ম 4 days are more than enough to see the examples আৰু 3-4 মাৰ্ক ইজি চেপ্টাৰ্ছ হয় তাত মাৰ্কছ লছ কৰাটো বেয়া কথা লেটছ গো ফৰ বায়'মলিকুলছ বা স্পেচিফিক কুৱেশ্যনছ কিছুমান কম প্ৰথমতে বায়'মলিকুলছ কি হয় দে উইল গিভ এন এক্সাম্পল অফ দিছ পইণ্ট কাৰ্বহাইড্ৰেটছ তাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা CN H2N ON এইবিলাক চব লাগিব এল্ডোজ ট্ৰাইঅ'জ কিটোজ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ গ্লুক'জ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড এণ্ড এক্সাম্পলছ অফ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ লাইক তোমাৰ তাতে মই ওৱান শ্বটটো তুমি চালে বায়'মলিকুলছৰ গম পাবা ইফ ইউ চি তুমি ওৱান শ্বট চোৱা তাৰপিছত এইটো চোৱা তোমাৰ গোটেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে সুক্ৰ'জ মল্ট'জ গ্লুক'জ গোটেইখিনি আছে সেইখিনি লাগিব এমাইল'জ এণ্ড এমাইল'পেক্টিন তাৰ কোনটোত এমাইল'জ বেছি চলিবল এমাইল'পেক্টিন কম চলিবল এইটো লাগিল প্ৰটিনছত তোমাৰ আচ্ছা লিপিডছত থাকিব লিপিডছ অফ ফেটি মলিকুলছ লিপিডছ কি হয় দে আৰ নাথিং বাট ফেট চলিবল মলিকুলছ আউট হেয়াৰ চ' ইয়াত ইমালচিফিকেশ্যন লাগিব নেক্সট প্ৰটিনছ থাকিব প্ৰটিনছৰ কাৰণে মই কওঁ এমাইন' এচিডছত 10টা মই পঢ়াইছিলোঁ এচেঞ্চিয়েল এমাইন' এচিডছ লাগিব নন এচেঞ্চিয়েল এমাইন' এচিডছ লাগিব এচেঞ্চিয়েল এমাইন' এচিডছ কেইটা মনত ৰাখিবি নন এচেঞ্চিয়েল কেইটা নালাগে ঠিক আছে দেন ফাইব্ৰাছ এণ্ড গ্ল'বুলাৰ প্ৰটিনৰ ডিফাৰেঞ্চটো লাগিব মই কেনে কৈছোঁ ন যোনে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাইছে ন সিহঁৰ পূৰা মাৰ্কছ কমন পৰাটো খাটাং ফাইব্ৰাছ এণ্ড গ্ল'বুলাৰ প্ৰটিনৰ ডিফাৰেঞ্চটো লাগিব 1 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী 4 ডিগ্ৰী 1 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী 3 ডিগ্ৰী 4 ডিগ্ৰী তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ প্ৰটিনছ লাগিব এণ্ড ডিনেচাৰেশ্যন অফ প্ৰটিনছ মানে কণীটো বইল কৰিলে চাবি গো এণ্ড চেক দ্য ওৱান শ্বট ইফ ইউ ফৰগটেন প্লিজ গো এণ্ড চেক দ্য ওৱান শ্বট ইজ দ্য লাষ্ট অপশ্যন অ'কে কণীটো খুলি দিয়াৰ পাছত ভাঙি যায় যে কণীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো সেইটো দৰকাৰ আহিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি নেক্সট নিউক্লিক এচিডছত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে মই দেখিছোঁ নিউক্লিক এচিডছত চোৱা সিহঁতে সোধে কি DNA RNA চবেই জানে এডিনাইন গুৱানাইন চাইট'চিন থাইমিন ইউৰাচিলৰ কি হয় এডিনাইন গুৱানাইন চাইট'চিন এণ্ড ইউৰাচিল আৰুতো ডিফাৰেঞ্চ নাই থাইমিন আৰু ইউৰাচিলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি এটা মিথাইল গ্ৰুপৰ এইকেইটা AGCT এইকেইটা AGCU RNA এইকেইটা ইউজ কৰে RNA দিছ ইজ আ মানে হোৱাট আৰ দ্য মানে DNAটো ডিঅক্সি ৰাইবো নিউক্লিয়ছ এনেকৈ কয় ন আৰু RNA ৰাইবো নিউক্লিয়ছ এনেকৈ নামটো দিওঁ বাট এই ডিঅক্সি আৰু এইটো ৰাইবোটো হয় কি দে আৰ পেণ্টোজ চুগাৰ্ছ চ' পেণ্টোজ চুগাৰ্ছ আমি ল'লোঁ দেন নাইট্ৰজেনাছ বেছ হোৱাট আৰ দ্য নাইট্ৰজেনাছ বেছ AGCT ইন কেছ অফ DNA AGCU ইন কেছ অফ RNA মই ইয়াতে ৰিভাইজ কৰাই দিছোঁ মাথাত আৰু পঢ়িবই নালাগে এইখিনি শুনি থাকিলে অ'কে তো AGCU থাকিলে দেন আফটাৰ দেট সেই পেণ্টোজ চুগাৰ আৰু যদি তুমি নাইট্ৰজেনাছ বেছটো লগাই দিয়া ইট বিকামছ আ নিউক্লিয়'চাইড এণ্ড তাৰ লগত যদি ফছফেট গ্ৰুপ লগাই দিয়ে ইট বিকামছ আ নিউক্লিয়'টাইড তো মানে নিউক্লিয়'চাইডত কি আছিলে অকল পেণ্টোজ চুগাৰ আৰু নাইট্ৰজেনাছ বেছ এডিশ্যনেলি যদি এটা আমি ফছফেট গ্ৰুপ লগাই দিওঁ সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়'টাইড কানেকশ্যন 3 days to 5 days and 5 days to 3 days কইল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ হেলিকেল ইমান ক'ব নালাগে ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNA ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ থাকে and हम सबको पता ही है Hargobind Kumarana also has helped us and Watson and Crick model is the biggest particular thing in discovery done in this whole life okay next what is the difference between monosaccharides and polysaccharides monosaccharides কি আসলে এটা ইউনিট polysaccharides কি আসলে আচ্ছা মই তিনটা কৈ দিও তথাপিও monosaccharides এটা ইউনিট oligosaccharides 1 to 10 units and polysaccharides কি আসলে more than 10 ঠিক আছে the polysaccharides example starch
Then commonly they can use, not only starch, they can use in terms of glycogen also, and it commonly use kora jay. Oligosaccharides we have already started with respect to galactose and glucose milking formation to lactose, maltase, enoka bahut dhonor ase hone na. Then normal sucrose also, and then after that we will see the normal types of monosaccharides like aldohexose, aldotriose, eblak sob ase. Please structure determination bahut darkar, and glucose je tumar phalanx and tolerance test diye hetu monot rakhiba, thik ase. Next amino acids, what are the different types of amino acids already discussed. Amino acids are essential and non-essential lagibo. Peptide bond, how is it formed? We know this particular thing. Peptide bonds keneke form hoy? Duta amino acids usot agile pani molecule jodi ulai jay, etu ami ki boli kom peptide bonds. Now primary structure of protein, etu 1 degree structure. And what is an enzyme? Enzymes or list kon ase, can ebar have a check kora. Vitamins are not that important, but still vitamin duta dhonor thake, fat soluble and water soluble. Fat soluble bila deca boli monot rakhe. Vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin A, and vitamin water soluble keta hol vitamin B complex and vitamin C. Okay, D and F block, we have not got much of the points. Okay, D and F block got amar main bostu swa one shots kon akoi bar saba D and F block before going to this particular point. So one shots wala amar characteristics of transition elements kini बहुत important hoy. Give the examples of the transition elements. Okay, next D block configurations lage tate zinc, cadmium, mercury kyo nolai D block etu jana dorkar. Enthalpies of atomization down the group tumar ki prothom majo lage badhe ako komi jay, ako tumar oxidation stage majo lage badhe aru komi jay, kyo komi goi thake major number of unpaired electrons maximum thakibo, tasot lahe lahe komi goi thakibo. Next, what are lanthanoids and actinoids are very very important. Lanthanoid and actinoid contraction tare size to kyo komi jay, because tare F block electrons thake, shielding effect to bahut beshi kom thake. Next, crystal field theory to ami use korisu in the splitting of this point. Low spin and high spin complex bilakot amar dorkar, but D blockot aru eta pattern thake numericals bilakot. Magnetic moment khode sida square root of n into n plus 2, etu kintu aha khatang de. Why do D blocks they form n into n plus 2? This is very very important point. Okay, now technically speaking, electronic configurations etu bikhoy khodibo, that's why they have to put the number of electrons, you can get directly the answers. Now apart from this point, why D block shows catalytic properties, why D block shows alloy formations, why do they show color? Color kyo dekhay? Electrons thaki hone noy, unpaired electrons na thakileo color dekhay kyo? Because they have got ligand to metal charge transfers, aru DD transition je hoy hetu ami jana dorkar. Next, eta bostu monot rakhiba, lanthanoids bilakor common oxidation numbers kiman hoy? +3, and actinoids bilakoru +3, but lanthanoids e +3 e beshi bag form kore, kisuman element e +4 and +2 form kore, jetu ma already koisu. Please keep it in mind, actinoids are kintu +3 ba +7 loge completely jabo pare. Please don't forget, check the one shot, I have given you everything details there only. Tateo adha giri question ase de, jone jone kile one shot to saba inorganic or hetu gom pai jaba je sare gote khini discuss already korise. Let's go to the next part. We have already discussed with all the inorganic chapters. And now I'm going to start the chapter for your organic. Okay, so organic karone ami ki koribo lagibo etu bhalke soa. So exclusively this particular point, organic got amines ase. What are amines? Lagibo, give an example of the different types of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines lagibo. How are amines classified on the basis of the structure? Kollu 1 to 2 degree. Primary, secondary, tertiary amines of eta nitrogen logot jodi eta carbon system lagi thake, primary amine, duta carbon system lagi thake, secondary amine, tinta carbon system lagi thake, 3 degree amine. How do you prepare by reduction of ammonia? How do you prepare amines by reduction of nitro compounds? NO2 molecular logot nitrobenzene by logot jodi hydrogen or palladium dia, but metal and acid dia directly. Gabriel thalamide is a very very important question. One to say it forms SN2 mechanisms also. Please go and check. If you have time, you can go and check. Okay. Next, how do you prepare amine by reduction of amides? LiLH4 use koribo para ba Hoffman bromidamide degradations, and Hoffman bromidamide degradation eta carbon komi jay. Next, what are the physical properties of amines? How do they differ in case of alcohols and ethers? So alcohols and ethers or ki hoy mane boiling points and melting points bilak iman hangari bhabe na bare, but amines or bahut bari jay. Reason kyo? Tare bulkiness bahut beshi, steric hindrance to alop factors thake, then hydrogen bonding beshi ho pare, eblak factors bilakor karone physical properties bilak amines or beshi sharp thake. Next, how do amines behave as bases? Lone pair ase no base hoy. What is the basicity of the amines? Basicity of the amines depends upon the characters. Jiman plus effect ba methyl 1 degree ke 2 degree bc, 2 degree ke 3 degree bc, 3 degree ke une ko basi hobo na obviously, and so much come over ammonia. This is in gaseous phase. When aqueous phase or ki hoy 2 degree basi thakibo, then 1 degree, then 3 degree, then ammonia. Reason? Hydrogen bonds.
Okay, what is the effect of the presence of electron donating? যদি electron donating group থাকে তে basic character বাঢ়ি যাব, electron withdrawing group থাকে তে basic character কমি যাব. What are quaternary ammonium salts? How they are formed? 4 degree amine না পায়, 4 degree salt পায়. Okay, and this is because of 3 degree লগত যেতিয়া আমি ammonolysis of alkyl halides reaction টোত থাকে হেতু গৈ প্লাই চাবা তাতে তুমি ডাইৰেক্টলি গম পাবা তাত 4 degree ammonium salts পোৱা যায়. Next up, conversions are মই কেইটামান important conversions ভাবিছো সেইকেইটা ভিতৰত আহিব পাৰে. Amine to an alcohol. যিকোনো এটা amine দিব তোমাক alcohol লৈ তুমি convert কৰিব লাগিব, and this is by using of nitrous acid in the presence of HCl. Amine to an alkyl halide, very simple, that X minus NaBr কিবা দিলে হৈ যাব. Amine to an amide, প্ৰথম amine টো তুমি কি কৰিব লাগিব, you have to convert into a মানে কি কয় NH2 গ্ৰুপটো যেটো আছে হেতু মেইনটেইন কৰিবলৈ তাৰ নেক্সট কাৰ্বনটো তাতে তুমি অক্সিডেশন কৰিব লাগিব, তো তাতে you will form a amide out there. Next, amine to a nitrile, এটা carbon triple bonded system কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব, dehydrogenation, মানে you have to attack something, you have to use মানে a particular point of oxidizing agent দিলে তুমি cyanides পাব পাৰা. And amine to a diazonium salt, as already discussed, you put nitrous acid, you'll get this. And diazonium salt to a phenol, obviously মানে benzene diazonium salt, benzene N2 plus Cl minus যদি তুমি পানী ঢালি দিয়া লাগে লাগে আমি কি পাই যাও, এটা phenol পাই যাও. Next, physical properties. Explain the solubility of amines in water and organic solvents. Water solubility তোমার বাড়ি বাড়ি গৈ থাকিব because of the presence of hydrogen bonding. Organic solvents কিন্তু কমি গৈ থাকে because there is no hydrogen bonding. Next, explain the boiling points of amines and how they differ from alcohols and ethers. Boiling points of the amines, যিমান molecular mass বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমান boiling point বাঢ়ি গৈ থাকিব. Along with that, যদি hydrogen bonding বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়ালে হিহঁতৰ boiling point বিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব. But alcohols and ethers সিমান সাংঘাতিকভাৱে নাবাঢ়ে. Explain the basicity of the amines and how does it vary with the structure. 1 degree mogolwet ইয়াৰ answer to sabade gaseous phase on 2 degree, then 1 degree, then 3 degree, and last is ammonia is very important. Explain the hydrogen bonding effect on the physical properties of amines. Jiman hydrogen bonding baribo himan solubility baribo, himane tomar melting point boiling point bari goi thakibo, himane tomar basic character bari goi thakibo in aqueous phase. Let's go to the next chapter, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. Aldehydes and ketones definition lagibo. Aldehydes অকল CHO group থাকে হয়নে, আৰু ketones কি থাকিব তোমাৰ A2 group থাকিব, correct? What is the difference between them? They don't have much difference, but aldehydes and ketones কি হয়, they have a মানে reaction difference, মানে ইয়াতে তোমাৰ fast হয়, aldehydes are faster in comparison to ketones. Name some common aldehydes and ketones along with the structures. Along with the structures belakot আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো, যে aldehydes belakot যেনেকৈ মিথানল, ইথানল, প্ৰপানল এইবিলাক সব লিখিবা, প্ৰপানন, প্ৰোটন, এনেকৈ তুমি কেইটামান এক্সাম্পল লিখি দিবা. IUPAC name, aldehyde, ketone, and this is a carboxylic acid, এটা IUPAC name লাগিব পাৰে. Common names belako সুধিব পাৰে of the particular compound. This is ethanol বা acetaldehyde, this is like pentan 2-one, then this is like ethanoic acids. How are aldehydes and ketones prepared? Preparation of both technique disu, ozonolysis, ETAR reaction, Stephen reduction, diabyl H use kori like chromyl chloride test, Gatterman-Koch reactions, nitrile reactions, ebla sob use kori para any preparation method. Next, Cannizzaro reactions ki hoy. Now Cannizzaro and aldol are the very Cannizzaro, aldol, iodoform, Clemenson and Wolff-Kishner এই পাঁচটা কিন্তু চাই যাবি, যদি এটা তো খাটাং আহিব, Cannizzaro, aldol, iodoform, then your what is it, this one, Clemenson and Wolff-Kishner, very important. So aldol condensations ki hoy, Cannizzaro condensations ki hoy, এটা very important hoy. What are the acidic and basic properties of the carboxylic acids? Acidic and basic property of carboxylic acids কেনেকুৱা, acidic character of carboxylic acid is very huge. Why? তাতে H+ to ছিঙি দিলে নেগেটিভ আয়নটো অক্সিজেনৰ ওপৰত থাকে, যেটো ৰেজোনেন্স কৰি থাকে, যেটোৰ কাৰণে বহুত বেছি acidic character বাঢ়ি যায়. IUPAC names as I have already told. Esterification reactions. Esterification কি হয়, এটা অ্যালকোহল লয়, এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড লয়, যিকোনো তো এটা অ্যালকোহল লয়, যিকোনো এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড লয়, তাৰপৰা পানী ওলাই দিয়ে দুটাৰ মাজত, you'll see an ester formations. Okay, next, conversions. Benzyl, মই conversions বহুত গুৰুত্ব দিওঁ হা. Conversions of benzaldehyde to benzoic acid, use how to do this, 1 oxidation points, tolerance reaction ঢালা, propanon to propan to all, এটা হাইড্রোজেন গ্যাস ঢালি দিয়া, acetic acid to acetone, মানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে তুমি কিটনত লাগে তো এটা হাইড্রোজেন গ্যাস ঢালি দিয়া, ইথানল to ethanol, হাইড্রোজেন গ্যাস এটা ঢালি দিয়া, রিডাকশন চলি আছে, propanol to propanoic acids, tolerance reaction বা ফাইলিং চলি ঢালি দিয়া, benzene to benzaldehyde, benzene to benzaldehyde common is ETAR reactions, very common. Okay, you can commonly use out here, বা নহলে তুমি যদি ডাইরেক্টলি বিচাৰিছা বেনজিন তো তুমি এটা টলুইন লৈ কনভার্ট কৰা, বহুত যদি ভয় খাইছা তো বেনজিনৰ পৰা তুমি টলুইন বনাই লোৱা প্ৰথম,
আৰু টলিউন বনাবলৈ তুমি কি দিবা CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 আৰু ইয়াত যদি তুমি ডাইৰেক্টলি অক্সিডেশন কৰি দিয়া মানে ইটাৰ ৰিঅ্যাকশনছত you will directly get your aldehyde ঠিক আছে next butanol to butanol মানে ketones of aldehydes মানে you have to change the butanol মানে C double bond or position to change কৰিব লাগিব তো প্ৰথম তুমি ৰিঅ্যাকশন কৰিবলৈ alcohol বনোৱা তাৰপিছত এলিমিনেট কৰা ডাবল বন্ডটো তাৰপিছত আকৌ HBr দিবা কিন্তু ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ পেৰক্সাইডছ এবাৰ সাইডত লাগিব ব্ৰমিন আকৌ তাতে OH- দিয়া তাৰপিছত এলডিহাইড লৈ মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট লাইক PCCD কৰি দিয়া ডাইৰেক্ট তোমাৰ প্ৰফেশনাল পাই যাবা নেক্সট মিথানোইক এসিডস টু ফৰ্মালডিহাইডস মিথানোইক এসিড ইজ নাথিং ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মিথানোইক এসিড বা ফৰ্মালডিহাইড মানে তোমাৰ এটা কাৰ্বন কমাব সৰি কি কয় এটা স্টেপ কমাব লাগে তো হাইড্ৰোজেন গ্যাস বা এনি ৰিডিউসিং এজেন্টস সিমিলাৰ সিম্পল ৰিডিউসিং এজেন্ট লাগিব ইথানোইক এসিড টু ইথানল সেম সিম্পল প্ৰপানোইক এসিড টু প্ৰপানল সেম সিম্পল reactions diabetes যিকোনো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিবা এবলা let's move to the next one now physical properties খুদিব পাৰে বহুত among aldehydes ketones and carboxylic which is the highest boiling point carboxylic acids because they've got a huge amount of hydrogen bonding now why do carboxylic acids have highest boiling point in comparison to aldehydes and ketones same question in a different pattern among propanol and propanoic acids which is the most soluble obviously ye to basi soluble hobo because H+ ions ase hydrogen bonding basi ase which functional group in aldehyde ketone and carboxylic have the makes the most polar mane obviously carboxylic acids are basi hydrogen bonding ase kone basi polar why do aldehydes and ketones have lower boiling points than alcohols of comparable molecular mass the reason is alcohols are hydrogen bonding possibility basi and single bonded systems but aldehydes and ketones are hydrogen bonding to সমানে আছে but double bonded systems কাৰণে ইমান বেছি ৰিঅ্যাকশন নকৰে বা স্টেবিলিটি নহয় which among formic acid acidic acid and benzoic acid has the highest melting point and why now গুটেকেটা ভিতৰত molecular mass benzoic acid বেছি তো benzoic acid melting point and boiling point বেছি থাকিব কিন্তু তিনটাৰে যদি তুমি acidic একটা চাব যোৱা তো সবতছে বেছি formic acid তাৰ পাছত তোমাৰ benzoic acid and then acidic acid benzoic acid কিন্তু acidic একটা কম because of resonance from the benzene what is the effect of the presence of alpha hydrogen on the boiling point jiman alpha hydrogen bari goi thakibo kiman beshi hydrogen bonding or chance bari goi thakibo which among benzaldehyde acetone and benzoic acid has the lowest boiling point obviously I have told you aldehydes are lowest boiling point thakibo which among aldehydes ketone and carboxylic has the strongest intermolecular force of attraction carboxylic acids why do aldehydes and have the higher dipole moments than hydrocarbons higher dipole moment ekane thake karon hydrocarbons are okol carbon hydrogen thake so no polarity but aldehyde ki se carbon hydrogen and oxygen is coming up which has got more polarities next up let's see haloalkanes and halurines we are going to the final parts only define haloalkanes halurines lagibo but what is the difference between them etat benzene lagibo etat benzene na lage next write the IUPAC of the molecules ebla check koriba jodi buji nai pua I'm going to give you a helpline number so the helpline number you can contact for me within 3 to 4 days ei tini side no kare number to valid thakibo so you can really text me out WhatsApp koriba para he number and we are going to use it at this point now how are haloalkanes prepared and give examples we have different methods of preparations words party ebla sob gute reactions bilak ase next gute reactions bilak ekhini tumi swa Stephen reductions বা জি বস্তু ইউজ কৰিব পাৰা সেই গুটেখিনি এটা পইণ্টত আমি ইউজ কৰিম এটা কথা ওয়ান শটছ বাদ দি উডছ ৰিঅ্যাকশনস বা তোমাৰ ফিংকেলষ্টাইন বা স্বাৰ্টছ এইবিলাক সব কমপ্লিটলি ইউজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট এক্সপ্লেইন দ্য নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিঅ্যাকশনস উইথ এক্সাম্পল SN1 SN2 এটো আহিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট chloroform and iodoform etia na lage kintu iodoform test hisabe lagibo okay iodoform test hisabe lagibo so write the chemical reactions involved in the preparation of Grignard reagents now Grignard reagents okane RMGX prepare korbe lage RX with the presence of dry ether gives you RMGX what is the Woods reaction sodium diethyl at a RX or logot aru the RX jodi reaction kora jay R dash poa jay that is the preparation of your alkane Woods fatigot ki hoy alkyl or aryl halide aru fatigot ki hoy dutai aryl halides okay and then the common name of the particular molecules conversions ethane to chloroethane just free radical substitutions ki bata use kora tumar kotha benzene to bromobenzenes direct brominations in the presence of anhydrous FeBr3 one propanol to one chloropropane sida sidi Cl minus NaCl dhali dile hoy gol propane to 2 chloropropane sida point at yet HBr dhalibo lagibo prothom HBr dhalibo lagibo in the presence HBr dhalibo lagibo tat major aibo bromine sorry propane to chloropropane no we don't need that easy chlorination in the presence of light UV light helper next benzene to chlorobenzene same etonis na same bostu chlorination in the presence of anhydrous FeCl3 but 1 into 1 bromobutane side ot lagibole hole 1 bromo jodi swa ta ami use korim peroxides aru
যদি মাজত লাগে 2 3 এইবিলাকত লাগে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম অকল HBr নো পেৰক্সাইডছ 1 butanol to 1 butane তো ইয়াত butanolৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব এলকহলছৰ পৰা আমি কি কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব 1 butanol পৰা প্ৰথম ষ্টেপ কৰিবা চাবা এইটো বহুত ট্ৰিকি হয় মোক লাগে this is very মানে highly tricky point তো 1 butanol ৰবা তো 1 butanol to 1 iodobutaneৰ কাৰণে তুমি ইয়াত ফিংকেলষ্টাইন ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণ তাৰ আগত তুমি এটা নৰ্মেল Cl- কনভাৰ্ট কৰি ল'বা and cyclohexene to 1 bromocyclohexane very simple HBr butane to 2 bromo 2 methyl butane again this is nothing but HBr toluene to para bromoaniline okay toluene মানে para bromoaniline মানে এটো toluene আছিল ন ইয়াৰ পৰা তোমাক para bromoaniline লাগে প্ৰথম তো এটো তুমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব towards your aniline and how do you do that nothing get it oxidized get it amide তাৰপিছত তুমি aniline লগাই লবা কেনেকে ইয়াত প্ৰথম তুমি aldehyde বনাবা কেনেকে ইউজ কৰিবা এটো ইটাৰ ৰিঅ্যাকশনস এটোৰ পৰা আমি কাৰ্বক্সিলিক এসিড ইউজ কৰিম কেনেকে টলেন্স ৰিএজেন্ট এবাৰ কাৰ্বক্সিলিক এসিড মেথডে এমোনিয়া ঢালিবা কি পাবা amide এটা পাই যাবা ন CONH2 পাই যাবা আৰু সেই amide টো পোৱাৰ পাছত তাতে তুমি ইউজ কৰিবা হফম্যান ব্ৰমিডামাইড মানে ব্ৰমিন আৰু KOH তেতিয়া আমি কি পাই যাম aniline পাই যাম আৰু এবাৰ aniline পাই যাম আমাৰ কামখিনি গুটে শেষ হৈ গল ক্লিয়াৰ we'll put brominations there and we'll get the answers next up physical properties why do halogens and halogens have higher boiling points more polarity what is the effect of number of increasing halogen on its boiling point jiman bari goi thakibo halogen jiman boiling point bari goi thakibo why are haloalkanes and halogens insoluble in water they are organic molecules so jiman organic molecules thake himan insolubility bari goi thake solubility komi goi thakibo what is the effect of branching on the boiling point jiman branching bari goi thakibo himan hokot hoi goi thakibo himan melting point mane bari goi thakibo kintu boiling point iman na bare komi he goi thakibo next how is the effect of increasing the size of the halogen atom jiman halogen atom bari goi thakibo iman polarity bari goi thakibo molecular mass bari goi thakibo melting point and boiling points bari thakibo effect of nature of the halogen on the reactivity jiman tumar I- hobo himan beshi bhal F- hole kom bhal why I- dangor potokke bhangibo ba form koribo pare what is the effect of the nature of the SN1 and SN2 reactions SN1 or SN2 reactions on I- as I told is better than Br- than Cl- last is F-. Why are haloalkanes and halogens used as refrigerants and solvents they are very stable free radicals black formations for your body that's why they are used commonly what is the effect of presence of halogen atoms on the dipole moment jiman dipole moments bari goi thik sorry jiman polar molecules black baraba lage himan electronegative beshi lage to fluorides ba chlorides ba bromides ba iodides ot polarity beshi thake to hihotor dipole moments black bari goi thakibo how does the boiling point of the haloalkanes and halogens compare to the alcohols logot compare korile ami directly eitu compounds they have got higher boiling point and boiling points alcohols cure because they've got proper hydrogen bonding but haloalkanes and halogens we don't have hydrogen bonding let's go to the next and the last one that is your alcohols phenols and ethers we are going to finish it off now okay so jiman ji nohoy last we are going to define alcohols phenols and ethers what is the difference between them yat to hydrogen bonding hobo yat hydrogen bonding hobo but benzene yat ether ki hobo they are less dipole moment molecules but speed of nohoy next right the IUPAC name of the following compounds ebla common thakiboi use kori paiba how are alcohols prepared so many methods Grignard reagent hydroboration oxidations then allylic folder reductions ebla common method of alcohol preparations next explain the nucleophilic substitution example yet common nucleophilic substitution example kuntu hoy Grignard reagent attack korile nucleophilic SNTH mechanism ami form koru explain the dehydration of alcohols so primary ke secondary ke tertiary besi তুমি এটা অ্যালকোহল যদি H+ আয়ন দি দিয়া কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দি দিয়া বা ফসফরিক অ্যাসিড দি দিয়া তেতিয়া তারপর অ্যালকিন ফর্মেশনস হয় মানে ওয়াটার রিমুভাল হয়ে যাব হাউ আর ফিনলস প্রিপেয়ার্ড देयर आर वेरियस মেথডস বাট স্টিল দ্য মোস্ট কমন ইজ কিউমিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম our কিউমিন opera বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড opera বহুত ইম্পর্টেন্ট এন্ড oleum opera sorry diazosols opera 18 টা বহুত ইম্পর্টেন্ট write the chemical reactions involved in the preparation of phenols from benzene already koisu moi how are ethers prepared Williamson's ether synthesis and dehydration of alcohols at 413 kelvin tatke beshi hole alkene ho jay thik ase write the chemical reactions involved in the formation of ethers from alcohols I've already told you this is the first method Williamson ether synthesis Rx mane eta alkyl halide opor RO- eta alkoxide attack kore it forms ROR dash going to the next conversions ethanol to ethanoic acids again oxidations phenol to nitrophenols nothing but eto orthonitrophenol ba paranitrophenol hobo jodi ortho ba para mani loisu baru dia tetia direct nitration dedle hoy gol but1 into but1 ine
প্ৰথম তুমি ডিহাইড্ৰোজেনেট কৰা with the use of an oxidizing agent you get the answers butan 1 to but 1 in মানে alkene তুমি ডাইৰেক্ট ফৰ্ম কৰিব লাগিব that you will be doing by dehydration and concentrated sulfuric acid দিলে ইউজ কৰিব পাৰা benzene to any sol প্ৰথম বেনজিনৰ পৰা তুমি কি কৰিব লাগিল ফেনল বনাব লাগিল কাৰেক্ট কেনেকৈ বনাবা বেনজিনত তুমি এটা ডাইজোনিয়াম সল্ট লগাই দিয়া নাইট্ৰাছ এসিড লগাই দিয়া ডাইজোনিয়াম সল্ট বনি গল ডাইজোনিয়াম সল্টত বনাব তুমি তাৰে কি কৰিবা water ঢালিলা ফেনল বনি গল ফেনলত তুমি কি হবা HI দি দিয়া বা CH3 দি দিয়া attack কৰি দিয়া problem solved in this case যদিও কাভাৰ কনভাৰ্জনছৰ টান আহে প্লিজ গো ফৰ দ্য হেল্পলাইন নাম্বাৰ ওকে ethane to diethyl ether ethane to প্ৰথম তুমি এটা ক্লোৰিনেশন কৰিবা CH3Cl ফৰ্ম কৰিবা তাতে তুমি আকৌ অ্যালকোহল ল কনভাৰ্ট কৰা আৰু এটা অ্যালকোহল লোৱা দুটাৰে মাজত ডিহাইড্ৰেচন মানে কনসেন্ট্ৰেটেড সালফিউৰিক এসিড 413 কেলভিনত 413 ঢালি দিয়া তোমাৰ জব ডান but 1 into butan 2 হল প্ৰথম HBr দিবা সাইডত নহয় মাজত লাগিব টুট লাগিব টুট লগাৰ পিছত তাতে OH- দি দিবা সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বা কিবা জব ইজ ডান ইথিন টু ইথেনল very easy sida sidi yat HBr liba side লাগি যাব and then you'll put the OH- any base ethene to ethoxyethane same eto methodon is na same নাম তো একে হয় 1 butanol to but 1 in side লাগিব so you have to go for a dehydrations and then you'll get how you get the dehydrations nothing but alkenes so to me concentrated sulfuric acids physical properties what is the effect of size on the alkyl group jiman alkyl group size bari goi thaibo himan boiling points bilak tomar bari goi thaibo in point compare the boiling points of aldehydes alcohols ethers and hydrocarbons nothing alcohols are tomar beshi thakibo ethers are kom hydrocarbons are kom reason nothing but hydrogen bonding karone what is the effect of presence of the phenyl group on the boiling point phenyl group or karone tomar ki hobo resonance gori thake stability bari thake to melting point and boiling points bari jay what is the effect of increasing of number of hydroxyl groups himan hydrogen OH groups bari goi thakibo himan hydrogen bonding bari goi thakibo himane tomar stability bari goi thakibo why are alcohols and phenols soluble in water high hydrogen bonding OH very strong what is the effect of increasing the number of alkyl groups on the solubility of alcohol jiman alkyl group ahibo himan bulkiness bari goi dibo solubility to tomar komi jabo thik ase hydrogen bond komi jay actually what is the effect of increasing the number of carbon atoms bari goi thakile solubility ba tomar ki koy tomar number of carbons bari goi thakile tomar molecular mass to bari jay solubility to tomar ultimately komi goi thakibo jate what is the effect of increasing on the size of the alkyl groups of boiling point of ethers jiman ethers তুমি সাইজ বাঢ়াই গৈ থাকিবা হিমান তোমাৰ বয়লিং পয়েন্টস বাঢ়ি গৈ থাকিব molecular mass completely বাঢ়ি আছে what is the effect of presence of an ether linkage on the boiling point of an organic compound যদি তোমাৰ ether থাকে তেতিয়া boiling point বহুত sharply বাঢ়ে কিয় কোন low polarity পটকে উড়াব নোৱাৰা how do the boiling points of alcohols phenols and ethers compare with those of the corresponding alkenes alcohols and phenols and ethers সবচে কম থাকে তাতকৈ ওপৰত alcohol তাৰপিছত phenol molecular mass তো বেছি so this wraps up the entire part most probable questions with jiman fast forward kom homoyte gute khini tumak eta nutshell koi disu ki ahibo pare all questions have been discussed almost my 500 plus questions discuss korisu 500 questions ase yate ekhini bhalke kora tamne gute chapter khini hoy jabo gute chapter khini hoy gole তোমার মার্কস খিনি 80 প্লাস ডেফিনেটলি হৈ যাব এইখিনি কোশ্চেনস কৰা কাৰণ ইয়াৰ 30-35 টা কোশ্চেনস প্যাটার্ন ওয়াইজ এট লিস্ট মই এক্সপেক্ট কৰিছো ঠিক আছে সো how to study please keep it in mind etia বহুত বেছি ওয়েস্টেজ নকৰিবা তোমাৰ টাইম আছে সময় আছে কিন্তু সময় বলে কালি পৰিম নমে ৰাৱণৰ নিস্তা নবা কালি কৰিম হইলা ৰাম আহিয়ে গৈছিলে হয় না নহয় ঠিক তেনেকে তোমালোকে কালি কৰি নাথাকিবা তুমি আজিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰা এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰা ভিডিওটো লঞ্চ হোৱা সময়ৰে ষ্টাৰ্ট কৰা পঢ়িবা কেনেকে প্যাটাৰ্ন আকৌ এবাৰ কৈ দিছো লাস্ট পয়েন্ট লগে স্টার্টিং তো প্রথম একটা চ্যাপ্টার পঢ়ি প্লাই তুমি ডাইরেক্ট কোশ্চেনস খিনি কৰা যদি কোশ্চেনস খিনি কৰা হোৱা নাই বা বুজি পোৱা নাই তে হে কোশ্চেনস খিনি কাৰণে যিখিনি টপিক পঢ়িছিলা সেইখিনি শেষ কৰা টাইম লোৱা ৰিভিজন কম হ'ব পাৰে যোনে প্ৰথমবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে ৰিভিজন কম হ'ব পাৰে কিন্তু কন্টেন্টটো শেষ কৰা বিনা কন্টেন্ট যদি লিখিবই নোৱাৰা তোমাৰ বহুত ৰিভিজন কৰিবা আৰু যাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে অলমোস্ট বলে স্যার 40-50% পঢ়িলো পৰীক্ষাৰ আগত আপোনাৰ নোটস খিনি উচালো আপোনাৰ ভিডিওস খিনি চাই আছো এখিনি ঠিক আছে ফাইন বাট এটা এই মেইন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস বিলাক কৰি বহি কৰা তেতিয়া তোমাৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু এতিয়া যদি লিখি কৰিব পাৰা নহয় ডেফিনেটলি মই আৰু মানে আই ফিল ইউ উইল গেট গুড এমাউন্ট অফ মার্কস till then I will not disturb you I am given a helpline number anytime I'll try my level best jiman paru ma solve kori dibo parim in this next almost টেকনিক্যালি 60-70-80 ঘন্টা মান আছে ভালকে চাবলৈ গলে তাৰপিছত তোমাৰ স্লিপও লাগিব 6 ঘন্টা খুবা কিন্তু নহলে মনত নাথাকে কেমিস্ট্রি পাহৰাটো খাটাং মানে বুজি পাইছানে আই এক্সপেক্ট মোৰ এক্সপেক্টেশনছৰ মতে পেপাৰ মডাৰেট টু অলপ টাফ থাকিব ইমান ইজি নহয়
মানে এনেকুৱাও নহয় যে 70 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 70 কৰিব নোৱাৰা পাৰিবা I think 50%, 60%, 70% questions, 50 to 60% is very easy. Out of 70 marks, 40 marks man बहुत easy দিব 15 marks man কি হ'ব যোনে অলপ পঢ়িছে অলপ ভালকে চাইছে কৰিছে হিহঁতে পাব and next 15 marks will be tricky মানে হে 15 marks numerical based 10-12 mark 10 markকে বেছি কিন্তু 10-12 markকে বেছি কিন্তু numerical নাই এটো sure electrochemistry chemical kinetics আৰু solid state আৰু তোমাৰ solutions পৰা আহিব সো 3 মাৰ্কৰ এক্সপেক্ট কৰা max 12 মাৰ্ক হে 12 মাৰ্কৰ পৰা 2-3টা কোৱেশ্চনছ মই এক্সপেক্ট কৰিছো পাৰিব লাগে কাৰণ মই খিনি কৰাই দিছো আৰু ইয়াতকে বেছি মই ক'ব নিবিচাৰো বাট ষ্টিল এটা পইণ্ট মই কওঁ যেতিয়া তুমি 27 তাৰিখৰ আবেলি থাকিব না নতুন টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিবা 27 जी পঢ়িব আছে 18 दिन 24 25 26 and 27 up to evening 4 o'clock उसके बाद नहीं उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट लेना है and all the best to all the members iman horu time iman member growth hoise I would like all of you to keep this momentum going on duta porikha par kori gola keep this momentum bio ahi ase maths ahi ase ohomia alti ahi ase I would really like all of you to be so much cool calm patience rakha everything is knocking at the door you have to get the marks you will get the marks so mala paba bhoy na khaba iman bhoy khayu lab nai better bhoy khwat ke ki hobot ke korat ke duta line duta question korilom ki jani marks ni ahi jabo pare thik ase so do like share subscribe and share between all the friends karon etu bahut dangor thank you